So what is your conception about the plasma cell? Can anyone tell what is plasma cell? Can you tell me what is plasma cell? What we understand by plasma cell? No? Yes, you know. I know use the immunoglobulins. What are immunoglobulins? They, সামনে বসবে, পেছনে না, সামনে বসবে. So are IgM like this, and these all immunoglobulins are produced by plasma cells. So they are differentiated B cells. Okay, so now today we will discuss in very short about some disorders of the plasma cell, that is the immunoglobulin producing cells. Okay, so now the what is actually আমরা অন্য সব জায়গাতে বলি নিওপ্লাসিয়া, যে কোনো ধরো একটা তোমরা শুনে এসেছো নিওপ্লাজম মানে একটা টিউমার, কিন্তু প্লাজমা সেলের বেলায় আমরা একদম সোজাসুজি যে কোনো প্লাজমা সেল ডিসঅর্ডারকে আমরা নিওপ্লাজম বলে স্ট্যাম্প করতে পারি না, কারণ আদৌ সেটা নিওপ্লাস্টিক না অন্য কোনো কিছু হয়তো তখনও ডিটারমিন্ড হয় না। সেই জন্যে প্লাজমা সেলের যা কিছু অ্যাবনর্মালিটি প্রথমটায় আমরা কয়েন করি অ্যাজ plasma cell dyscrasias. মানে abnormal, so they are abnormality of the plasma cells. So what we mean by the plasma cell neoplasm or dyscrasias, that is the neoplastic proliferation of the plasma cells which produce monoclonal either light chain or heavy chain or the total immunoglobulin molecule. Am I clear? What is the characteristic of these neoplastic plasma cells? They produce either the light chain or the heavy chain or the total gotaguti ekta immunoglobulin molecules, which is known as M component. This M is not for the IgM. It is not mentioned for the immunoglobulin M type. It is meant for the myeloma cells. These neoplastic plasma cells are known as myeloma cells. As these myeloma cells are producing either light chain or heavy chain or total immunoglobulins, they are known as the M proteins or M component. Now, these free chains, these free light chains are very small in size. These free light chains are very small in size, so actually no immunoglobulin or no globulin molecule can pass into the urine. তারা এত বড় বড়, শুধু অ্যালবুমিনটা ছোট হয় বলে আমাদের ইউরিনে এক্সক্রিটেড হয়, কিন্তু গ্লোবুলিন মলিকিউল বড় থাকে বলে তারা ইউরিনে ইউজুয়ালি আসে না, যদি না পর্যন্ত ইউরিনের গ্লোমেরুলাসে কোনো ড্যামেজ হয়ে থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে লাইট চেন যেগুলো তৈরি হয়েছে, আমরা জানি ওয়াই এর মতন শেপের যে একটা ইমিউনোগ্লোবুলিন, উপরের গুলো ছোটগুলো লাইট চেন, বড় নিচেরটা বড়টা হেভি চেন। তো সেই যে ইয়েগুলো লাইট চেনগুলো, দে আর সো স্মল ইন সাইজ অ্যান্ড সো light in their weight, they can be excreted in the urine. As they are excreted in the urine, naturally, we can find them in the blood also. So, these light chains, when found either in the serum or in the urine, they are known as the Bence-Jones protein. আমার মনে হয় যারা ইউরিন এক্সামিনেশন আমরা ক্লাস করেছি, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেছি, তারা এই নামটা শুনেছো না? হ্যাঁ, বেন্স-জোন্স প্রোটিন শুনেছো? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, সেটা কি ব্যাপার, কি হয়, কিভাবে আমরা কি পাই? একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে আমরা প্রেসিপিটেট পাই, আবার যেই টেম্পারেচার বাড়ানো হয় সেটা ডিজলভ করে যায়, আবার যখন টেম্পারেচার নামাতে থাকে আবার অ্যাপিয়ার করে, আবার খানিকক্ষণ পরে ডিজলভ করে যায়। So this is the typical characteristic of the Bence-Jones protein we find in the urine. হ্যাঁ, কাজেই সেই যে Bence-Jones প্রোটিন আমাদের টেম্পারেচারটা একটা কন্ট্রোলড ওয়েতে হায়ার করতে হয় বা লোয়ার করতে হয়, সেই জন্য আমরা কিন্তু তাকে
আমরা যে হিট অ্যান্ড অ্যাসিড মেথডে ইউরিনে প্রোটিন টেস্ট করি, অ্যালবুমিন টেস্ট করি, তাতে সেটাকে পাওয়া যায় না, কেন সেখানে তো আমার কোনো কন্ট্রোল নেই, আমি 60 ডিগ্রিতে আছি না 80 ডিগ্রিতে আছি বুঝতে পারবো না। So to detect the Waldenstrom's protein in the urine, we should have a water bath where we can put a thermometer and can control the temperature of the water bath. So to detect the Waldenstrom's protein, we need a water bath in the urine. The most common of these plasma cell neoplasm is the multiple myeloma. Multiple myeloma. Now, there are some clinicopathological entities of the plasma cell dyscrasia. আমি আগেই যে বললাম সবগুলোকেই একটা ম্যালিগন্যান্ট কিনা বা বলে আমরা স্ট্যাম্প করতে পারি না, সেই জন্য অনেক সময় সেটাকে ডিসক্রেশিয়া বলে বলা হয়ে থাকে। So, what are the different clinicopathological entities of monoclonal gammopathy? What do we mean by monoclonal gammopathy? কিছু একটু আইডিয়া? হ্যাঁ, এই যে নিওপ্লাস্টিক প্লাজমা সেল তৈরি হলো, আমরা নিওপ্লাসিয়া চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম যে সমস্ত নিওপ্লাসিয়া ইজ মোনোক্লোনাল ইন অরিজিন, একটা সেল থেকে হয়। তাহলে প্লাজমা সেলের বেলা যখন ম্যালিগন্যান্সি হচ্ছে সেখানটাও সেই একই ব্যাপার, সে একটা জায়গা থেকে একটা সেল থেকেই তৈরি হয়েছিল, মানে সেটাও মোনোক্লোনাল। তাহলে মোনোক্লোনাল যদি হয় তাহলে তার পিতৃপুরুষ যে সেলটা ছিল সে যে জিনিসটা সিক্রিট করছিল, যে ইমিউনোগ্লোবুলিন হোক বা হেভি চেন হোক বা লাইট চেন হোক করতো, তাহলে তার উত্তরসূরিরাও তার মানে ডিসেন্ডেন্টসরাও সেই একই জিনিস প্রডিউস করবে। So there is only single type of protein or immunoglobulin or fraction of immunoglobulin we will get in the blood. তার মানে যে কোনো এক রকমের আইদার আইজিজি পাবো কিংবা হেভি চেইন পাবো কিংবা লাইট কাপ্পা কিংবা ল্যামডা লাইট চেন বা হেভি চেন পাবো। So they are monoclonal in their characteristic. So what are the different types? Number one is the তোমাদের এটা মুখস্থ খুব করে রাখার দরকার নেই, just to have an idea, multiple myeloma, that is the plasma cell myeloma. Though it is known as the multiple myeloma, it can occur as a solitary myeloma also when it is known as only plasmacytoma. There may be smoldering myeloma, we will go details in the later. Waldenstrom's macroglobulinemia, heavy chain disease, primary or immunocyte associated amyloidosis. Amyloidosis যখন পড়েছো তখন পড়েছো দেখেছো যে অ্যামিলয়েড মানে প্রোটিন তৈরি হয় ইয়ের সঙ্গে সেইটা। And the last one is the monoclonal gammopathy of undetermined significance, মানে আমরা এখনো সায়েন্টিস্টরা বা এরা ঠিক করে উঠতে পারিনি যে তাকে কোন পর্যায়ে ফেলবো। So undetermined significance. Now in very short, what are the features of these different times? In Waldenstrom macroglobulinemia we get high IgM, and it produces hyperviscosity of the blood and found in the older adults, most common with the lymphoplasmacytic lymphoma. Heavy chains, in heavy chain disease, as its name signifies, there is secretion of heavy chain only, and it is also found in the older age associated with some form of lymphoma. Primary immunocyte associated amyloidosis, monoclonal proliferation, there is mainly secretion of light chain, that is the gamma type of light chain, lambda. And monoclonal gammopathy of undetermined significance, it is very peculiar, there is no sign symptom, but in the blood we get the M component. So it may turn into the multiple myeloma anytime. Now coming to the multiple myeloma, in short it is, we call it MM, the tumor masses which is scattered throughout the skeletal body. It has a predilection for the bony structure, bones, and mainly the axial bones, mainly the axial, not in the peripheral or the bones of the extremities, mainly the vertebra, ribs, etc., pelvic bones, they are affected by the development of this type of tumor. So, and the solitary myeloma also can be found in any part of the bone or soft tissue, and smoldering myeloma I have told you. Now coming to more detail to the multiple myeloma.
মাল্টিপল মায়োলোমা না মোটামুটি দেখবে কমন একটা ডিজিজ, ইউজুয়ালি ওল্ড এজে পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এবং ইট ইজ এ খুব ভালো এর যে প্রগনোসিস তা নয়, এখনো পর্যন্ত এটা একটা মোটামুটি প্রবলেম হিসেবেই আছে। ইউজুয়ালি the elderly patients, usually in the 5th to 6th decade of the patients, will come with the complaint of the bone pain or pathological fracture. Pathological fracture mane ki? What we mean by pathological fracture? You person? Yes, you. And the last one. What is pathological fracture? You are busy with something. What is pathological fracture? Do you know? What is multiple myeloma? What is multiple myeloma? Have you heard anything? Recurrent bacterial infection. Where from the bacteria come? Where in the either in the 50s or 60s come with the bone pain. Pathological fracture. Pathological fracture means with trivial trauma. কিছুই হলো না, দুপ করে পড়ে গেল, একটুখানি করে দেখা গেল যে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছে। একটা শক্ত হাড়কে ভাঙার মতন তত জোরে ট্রমা হলোই না, বা হলোই না ট্রমা, কিন্তু নিজে নিজেই একটা হাড় ভেঙে গেল, সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার। ফ্র্যাকচার উইথ ট্রিভিয়াল অর নো ট্রমা is known as pathological fracture. So, and the patient will have pallor and severely anemic, and there may be, now you are correct, there may be recurrent bacterial infection, and most common is the renal insufficiency, which may cause death of the patient also. On the routine blood examination, as the patient is pale, obviously the hemoglobin will be low. And remarkably, what is the remarkable finding is that the ESR is very high. তোমাদের যে কোনো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ওয়েস্টাগ্রেন টিউবটা দিয়ে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি খুব হাই ইএসআর কোথায় পাওয়া যায়, তোমাদের একটাই উত্তর হবে কি? সব একসঙ্গে বলো, মাল্টিপল মায়োলোমা, নিয়ার অ্যাবাউট 100। এই প্রশ্নের উত্তর দেখো, একটা ওরাল প্রশ্ন আউট করে দিলাম। ওয়েস্টাগ্রেন টিউব দিয়ে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি খুব হাই, ম্যাক্সিমাম হাই ইএসআর আমরা কোথায় পাই, that is the answer is the multiple myeloma. What are the other findings in multiple myeloma? That is, there is extensive rouleau formation of the RBCs. That is the cause of the high ESR, because they become more heavy and they settle down more quickly. So, we will find low hemoglobin, very high ESR near about 100, and increased rouleau formation. And on the X-ray, if any patient comes with the history of bone pain, pathological fracture, pallor or anemia, then the clinician or you will advise that you please go and have an X-ray of the skeletal system, and then you will get multiple punched out osteolytic lesions in either in the vertebra, rib, skull or any axial bone. Punched out মানে একদম well circumscribed, যেন কেউ এরকম করে কেটে বার করে নিয়েছে। অস্টিওলাইটিক মানে যেখানে আমি বনি টিস্যু দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাঁ। অস্টিওস্ক্লেরোটিক মানে যেখানে বেশি বেশি বোন তৈরি হয়েছে, আর অস্টিওলাইটিক মানে হচ্ছে যেখানটায় বোন ফর্মেশন হয়নি বা বোনটা ডিজলভ করে গেছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এন পাঞ্চড আউট, মানে কেউ যেন একদম গোল করে সুন্দর করে কেটে বার করে দিয়েছে বোনটাকে। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য punched out lesions. So there is multiple punched out osteolytic lesions in any of these type of bones. Now spatial investigation. On spatial investigation, now you can advise for the bone marrow aspiration. And what will you find there? You will find there is increased plasma cell, which is more than the 10% of the total cellularity of the WBC series. And malignant plasma, there will be presence of malignant plasma cells. Malignant plasma cells, though are malignant, mostly they appear normal in feature. খুব যে তারা আমরা এতদিন অবধি যেসব ম্যালিগন্যান্ট সেল জেনেছি, আমরা কি সবসময় তাদের সম্বন্ধে কি কি অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে থাকি? হাইপারক্রোম্যাটিক, প্লিওমরফিক, হ্যাঁ, ইরেগুলার নিউক্লিয়ার, এই সমস্ত আমরা তাদের সম্বন্ধে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে থাকি সব নিওপ্লাস্টিক মানে ম্যালিগন্যান্ট সেল সম্বন্ধে। কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা ওরা অতটা দেখতে খারাপ হয় না। They are almost similar to the normal appearing plasma cells with the eccentric nucleus, perinuclear clearing of,
and due to prominent Golgi bodies. কারণ এরা অনেক বেশি বেশি ইমিউনোগ্লোবুলিন কিংবা প্রোটিন ইমিউনোপ্রোটিন তৈরি করছে, সেই জন্য there is increase in the number of the Golgi bodies and they appear as a clear zone which is known as HOF in the cytoplasm of the plasma cell. Perinuclear HOF will be there. So, and we can get plasma blast which have vesicular nucleus, prominent single nucleolus, and there also may be some multinucleated plasma cells. And one peculiar cell we can get which is known as Mott cell, that is একটা যেন বাবলিং হয়েছে, সাইটোপ্লাজমটা ঠিক মনে হয় সোপ বাবল মতন ফাঁকা 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 মতন হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে তার মধ্যে ইমিউনোগ্লোবুলিন জমা হয়েছে, সেটা যেটা নাকি স্টেন নেয়নি, সেই জন্য এরকম দেখতে লাগে। দে আর নোন অ্যাজ দ্য, ছবি দেখাবো, দে আর নোন অ্যাজ দ্য Mott cells with multiple grape-like cytoplasmic droplets, and the cell may have some inclusions either in the cytoplasm or in the nucleus. They are known as the Russell body or the Ducher body. Now you can appreciate the multiple punched out lesions in the skull. এই যে দেখো গোল গোল সব ফাঁকা ফাঁকা কালো যে জায়গাগুলো, radiolucent যে জায়গাগুলো, they are the punched out lesions, and this is the Mott cell. All these are the neoplastic plasma cells. Here there is a binucleate plasma cell, and look at this clear area at the near the nucleus, that is the nuclear HOF, is perinuclear clearing. So these are the typical feature of the either in the X-ray, radiology, or in the bone marrow aspiration. Now the clinician will definitely advise for the serum protein electrophoresis. Serum protein electrophoresis will be done. যখনই একজন পেশেন্ট আমরা এরকম ধরনের রিপোর্ট দিলাম, একটা ব্লাডে খুব হাই এসআর দিলাম, হিমোগ্লোবিন কম দিল, তারপরে আমরা বললাম ম্যারোতে এরকম প্লাজমা সেল বেশি পাচ্ছি, তখনই তাকে তাহলে করতে হবে প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস, সেরাম ইলেকট্রোফোরেসিস। ইলেকট্রোফোরেসিসে আমরা কি পাবো না, peculiarly we will find this is the spike of the albumin and this is the spike of the M protein. This is the M protein. So there will be another band or another spike of this abnormal protein or the M protein in the blood, which is not normally found. So, and mainly most of the cases this M component is of IgG type. Most of the M protein is composed of IgG type. মানে আবার বলছি, আবার মেনশন করছি, IgM নয়, IgM খুব কম হয়, হ্যাঁ, IgG type, and next comes the IgA type of the immunoglobulin we get. So in the blood biochemistry there will be hypercalcemia. কেন থাকবে? বোন রিসর্পশন হচ্ছে, বোন খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে, বোনের থেকে ক্যালসিয়ামটা বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে, ব্লাডে মিশে যাচ্ছে, সেই জন্য there will be hypercalcemia and প্রচুর সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেই জন্য hyperuricemia also will be there. In the urine we will get the Bence-Jones protein, যেটা আমি আগেই বললাম, and we can have the FNAC of any soft tissue তে যদি কোনো টিউমার থেকে থাকে, কিংবা যে বনি লিশন আছে সেখান থেকে আমরা একটা FNAC করতে পারি, and that will also show the plasma cells as we have found in the bone marrow. Now diagnosis, WHO criteria for the multiple myeloma based on triad of features. তিনটে ফিচার থাকতে হবে, তিনটে ফিচার না থাকলে আমরা মাল্টিপল মাইলোমা বলতে পারবো না। তাহলে কি কি না, ক্লোনাল প্লাজমাসাইটোসিস মোর দ্যান 10% ইন দ্য বোন ম্যারো, বোন ম্যারোতে 10% বেশি প্লাজমা সেল থাকতে হবে, হ্যাঁ। নেক্সট হচ্ছে কি না, প্রেজেন্স অফ মনোক্লোনাল এম কম্পোনেন্ট, যেটা স্পাইক দেখালাম, যে কোনো হোক, সেটা ফ্রি লাইট চেন হতে পারে, হেভি চেন হতে পারে, গোটাগুটি একটা ইমিউনোগ্লোবুলিন হতে পারে, বাট there should be another spike which is known as the M component in the serum and also in the urine. And another thing is known as the CRAB. CRAB stands for the related organ or tissue impairment, that is the CRAB. What is this CRAB?
that is increased calcium level, renal insufficiency, anemia and bony lesions. এই ক্র্যাব যদি আমরা তার সঙ্গে পাই, এই তিনটে ট্রায়াড যদি আমরা যখন একসঙ্গে পাচ্ছি, ম্যারোতে বেশি পাচ্ছি প্লাজমা সেল, monoclonal component, M component pachi in the serum or in the urine, and there may be increased calcium level, renal insufficiency, and anemia and bony lesions. All these are essential for the diagnosis of the multiple myeloma. Again, if we again recapitulate the whole thing, whole story of the multiple myeloma, how we will derive to the diagnosis. অনেক সময় তোমাদের ধরো প্রশ্ন দিল এরকম একটা, তোমাদের তো প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেন থাকে, একটা ধরো তোমাদের কোয়েশ্চেন দিল 65-year male pain in with pallor came to the OPD with bone pain and pathological fracture in the femur. What will you do? How will you proceed for your diagnosis? তাহলে তোমাকে সেইভাবে একটা এগোতে হবে. So this is for your problem based যে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো থাকে সেইটার জন্য আমি এটা এরকম ভাবে যদি ভাবো. Now the elderly patient, chronic bone pain, pathological fracture and recurrent infection. কেন recurrent infection হচ্ছে? ইমিউনিটি কমে যাচ্ছে, কিন্তু মানে মজার কথাটা হচ্ছে তার প্রচুর ইমিউনোগ্লোবুলিন বেরোচ্ছে, কিন্তু দ্যাট ইজ ইনএফেক্টিভ, ডিফেক্টিভ, তারা ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না. আমার ব্লাডে ইমিউনোগ্লোবুলিন অনেক বেড়ে গেছে, আইজিজি অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট গিভিং এনি প্রোটেকশন টু দ্য পেশেন্ট. So the patient will suffer from, number one, the patient will suffer from recurrent infection. Secondly, these plasma cells will infiltrate in the bone marrow, replacing the normal cells, যে কারণে আমার আরবিসি কমে যাচ্ছে, নর্মাল ডাব্লিউবিসি কমে যাচ্ছে, সেই জন্যও আমার রেকারেন্ট ইনফেকশন হবে. সো দ্য পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অফ দ্য রেকারেন্ট ইনফেকশনস অ্যান্ড রেনাল ফেইলিউর. ইন দ্য সিবিসি মানে সিবিসি গোটা কথাটা কি? কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট. কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আগে অনেক রকম বলা হতো. আগে প্রথম বলতাম আমরা, আমাদের সময় আমরা বলতাম রুটিন ব্লাড এক্সামিনেশন, তারপরে আমরা বলতাম কমপ্লিট হিমোগ্রাম, বাট all these terms have been replaced by the term CBC. This is world accepted term, that is the complete blood count. Okay, so in CBC we will get low hemoglobin, low WBC, low platelet. কেননা প্লাজমা সেলগুলো নর্মাল কম্পোনেন্টগুলোকে সবগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে, দিয়ে নিজেরা রাজ করছে বোন ম্যারোতে, সেই জন্য আমরা নর্মাল ডাব্লিউবিসি বা প্লেটলেট আর পাচ্ছি না. And increased rouleau formation in the peripheral smear and very high ESR. This is very important. Very high ESR, near about 100. The bone marrow will show the more than 100% plasma cell. X-ray will show punched out osteolytic lesions. Serum protein electrophoresis will show the M band. Urine will show Bence-Jones protein. Blood biochemistry will show you the hypercalcemia and hyperuricemia. And lastly, যখন পেশেন্ট জিজ্ঞেস করবে বা পেশেন্টের বাড়ির লোক জিজ্ঞেস করবে ডাক্তারবাবু কি হবে, আমরা খুব বেশি আশ্বাস দিতে পারি না এইসব পেশেন্টকে. প্রগনোসিস ইজ নট গুড. যতই তাকে ইউজুয়ালি কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, কারণ ইট ইজ অ্যান এক্সটেন্সিভ ডিজিজ ইনভলভিং অল দ্য বোন ম্যারো অ্যান্ড দ্য ব্লাড, দ্য বোনি টিস্যু. সো মানে রেডিওথেরাপি বা সার্জারির কোনো রোল নেই এখানে, হ্যাঁ, কিন্তু কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, বাট very soon they relapse and recur. So the outcome is not good. So the prognosis is poor in multiple myeloma. So thank you for this chapter only. Okay, next I will go lysosomal the disorders associated with defects in enzymes. আমাদের বিভিন্ন রকমের এনজাইম বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে, আমরা জানি. কিছু সেলের ভেতরে কাজ করে, কিছু সেলের বাইরে কাজ করে, কিছু ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে কাজ করে. সো দিস এনজাইমস আর মেইনলি রিলেটেড উইথ দ্য cellular enzymes which act within the cells. So disorders associated with defects in the enzymes.
Mainly we will concentrate on the lysosomal storage disease. Now what is lysosome? লাইসোজোমে আমরা জানি সে এমন একটা জিনিস সেখানে গিয়ে সব কিছু ডাইজেস্টেড হয়ে যায়, যা কিছু যায় নিয়ে গিয়ে আমাদের সেলের মধ্যে যা কিছুকে ডিস্ট্রয় করতে হয় আমাদের বডি তা বা সেল সেই সব জিনিসকে নিয়ে গিয়ে ডিপোজিট করে একটা লাইসোজোমের মধ্যে. সো we will talk about mainly the lysosomal storage diseases, of which there are glycogenosis, which is known as Pompey's disease, sphingolipidosis, which is known as Tay-Sachs disease, sulfatidosis, it is the Gaucher and Niemann-Pick disease, mucopolysaccharidosis, the MPS 1 and MPS 2, so many entities are there. I have just picked up only 2 or 3 names for you. Now lysosomes. What is lysosome? It is the intracellular digestive tract. খুব সুন্দর নাম এটা, তাই না? আমার সেলের ভিতরে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট হচ্ছে কে না, লাইসোসোম. সে কি করে? সে তাহলে সেখানে কি হয়, তার ভেতরে কিছু এনজাইমস সিক্রিটেড হয় বা এনজাইমস থাকে, হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস, মানে বড় বড় যে মলিকিউলগুলো থাকে সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে হাইড্রোলিসিস করে ভেঙে ভেঙে ছোট্ট ছোট্ট মলিকিউলে তৈরি করে দেয়. So they digest the larger macromolecules into smaller nutrients or smaller molecules. So these hydrolytic enzymes they act in an acidic milieu within the lysosome. The lysosome has an acidic milieu. So they are also known as acidic hydrolytic enzymes. Mainly they are synthesized as all other proteins. These enzymes are also proteins. We know all enzymes are proteins in nature. So they are synthesized in the endoplasmic reticulum. From the endoplasmic reticulum they are transported to the ছবি দেখালে আরেকটু পরিষ্কার হবে, transported to the Golgi apparatus, where in the Golgi apparatus there is post-transporter attachment of the terminal mannose 6-phosphate group. এই যে পুরো একটা এনজাইম প্রোটিনটা তৈরি হলো তার গায়ে একটা ম্যানোজ 6-ফসফেট গ্রুপকে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় যেন তার অ্যাড্রেস, সেই অনুযায়ী সে মুভ করে। কেমন? তাহলে একটা ম্যানোজ 6-ফসফেট গ্রুপকে তার মধ্যে ওই যে এনজাইমটা তৈরি হয়ে এলো তার গায়ে লাগিয়ে দিল কি না একটা ম্যানোজ 6-ফসফেট গ্রুপ। Now this mannose 6-phosphate group is recognized by specific receptors on the inner surface of the Golgi apparatus. এই যে ম্যানোজ 6-ফসফেট হলো সে তার গলগি অ্যাপারেটাসের ভেতর দিকে কিছু কিছু রিসেপ্টর আছে, সেই রিসেপ্টরগুলো এনজাইমটাকে রেকগনাইজ করছে না, কিন্তু সে রেকগনাইজ করছে ওই ম্যানোজ 6-ফসফেটকে। তাহলে কি হচ্ছে, এই ম্যানোজ 6-ফসফেটের সঙ্গে যে এনজাইমটা আটকে আছে সে শুধু ওই রিসেপ্টরের গায়ে আটকে গেল। So these enzymes attached with these mannose 6-phosphate, they get attached to the receptors in the inner surface of the Golgi. So they get attached to the receptors on the inner surface of the. Now these bind with these receptors. Now this receptor bound enzymes, এই যে রিসেপ্টরগুলোর গায়ে গায়ে হলো তখন ওইখান থেকে একটা ছোট্ট করে যেন পিঞ্চড আউট করে নিল, একটা ছোট্ট টুকরো, একটা ভেসিকলকে টুকরো করে কেটে নেয় গলগি থেকে, নিয়ে এইবার সেটাকে পাঠিয়ে দেয় লাইসোজোমের দিকে। এবার লাইসোজোমের মধ্যে কাছে যখন সে গেল, লাইসোজোমের সঙ্গে যখন এই ভেসিকলটা ফিউজ করলো তখন কি হয়, রিসেপ্টরটা যেমন কার তেমন থেকে গেল, ম্যানোজ 6-ফসফেটও থেকে গেল, শুধুমাত্র এনজাইমটা সে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে লাইসোজোমের মধ্যে ঢুকে গেল। কেমন? So this is the, and these vesicles are shuttled back to the Golgi. Now in the picture it is very clear. These are the enzymes, lysosomal enzymes, the red ones. They are produced in the endoplasmic reticulum. Now they are transported to the Golgi. In the Golgi you can see the V-shaped, the receptors are there. V-shaped receptors are there, and then it gets attached with this. ওখান থেকে হয়তো ভালো বুঝতে পারছো না, there is a some yellow part of the here.
It is the mannose 6-phosphate moiety of the molecule. It is attached to the red one, the enzymes. And these complex is then get attached with the receptors in the inner surface of the Golgi. And these are the vesicles with the enzyme and the mannose 6-phosphate coming to the lysosome. And here in the lysosome, they are releasing the enzymes here, and the vesicles with the receptors are going back to the Golgi. In the lysosome, we know that the phagocytes, the phagosome, they come and fuse with the lysosome to form the phagolysosome, and there we get the degradation of the proteins is done in the phagolysosome. Now these phagosomes can bring কি ধরনের জিনিস আনতে পারে? সে একটা অটোফ্যাগি করে তার নিজস্ব যে সমস্ত প্রোটিন বা নিজের যে কোনো কম্পোনেন্ট ম্যাক্রোমলিকিউল সেটাকেও আনতে পারে, আবার বাইরের কিছু খেয়েছে, কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া খেয়েছে বা অন্য কিছু মানে সেটাও করতে পারে। তার মানে ফ্যাগোসাইটোসিসও হতে পারে, মানে হেটেরোফ্যাগিও হতে পারে, কিংবা অটোফ্যাগি হতে পারে। So these molecules are coming to the lysosomes. But this is the normal way. This is the complex macro substrate of the macromolecule. They are coming to the lysosomes, they are degraded, সব আলাদা আলাদা component হয়ে যাচ্ছে, and ultimately we get smaller components which are released from the lysosome. But what happens in the lysosomal enzyme deficiency? They cannot digest this molecule. It cannot digest because there is no enzyme. This enzyme is not produced, so there is no enzyme. So it cannot digest these macromolecules. They get stacked in the lysosomes. So the lysosomes, they become কি বলবো একদম বড় হয়ে যায়, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এই সমস্ত ম্যাক্রোমলিকিউল জমে যায়। So and ultimately the lysosomal function becomes defective. Now the lysosomal acid hydrolases breakdown of এগুলো হলো সবই বললাম। Now the inherited deficiency of the lysosomal enzyme may usually cause the incomplete catabolism of the substrate, accumulation of the partially degraded insoluble material metabolite within the lysosome. এর মধ্যে এই কথাগুলোই তো বললাম। Now coming to the three names I just try to highlight. Tay-Sachs disease. In Tay-Sachs disease, there is absence of the hexaminidase A in all the tissues. But we get the features are mainly due to the accumulation of GM2 gangliosides in the central nervous system. In the neurons, there is accumulation of this GM2 gangliosides within the neuron, and it appears as a balloon-like cell, একটা ফোলা বড় মতন সেল হয়ে যায়। So this is the light microscopy of the Tay-Sachs disease of the brain matter, showing the vacuolated, blown out picture of the neuron in the central nervous system. And this is the electron microscopy. You can see the onion skinning or whirling appearance of the lysosomes, which contain the GM2 ganglioside within the neurons. Just I'm going very rapidly through this, and there is involvement only of the CNS only and the autonomic nervous system, retina, etc. In the Niemann-Pick, another is the Niemann-Pick disease. It can be type A and type B. Type A is more severe and starts from it is the infantile form, and usually the lifespan is very small for this type A Niemann-Pick disease, and they usually die within 3 years of age, and extensive neurologic involvement is there in type A. But type B, they survive up to the adulthood, and there is no CNS involvement. Mainly we get organomegaly, mainly the liver, spleen, etc., where the reticuloendothelial cells, that is the phagocytic cells, they have the accumulation of this material. And this is the picture of the liver in Niemann-Pick disease. Look at the foamy hepatocytes and the Kupffer cells in the liver. And thirdly,
you a bit detail I will tell. That is the Gaucher disease. It is a mutation of the glucocerebrosidase. There is absence or very low amount of the glucocerebrosidase. So there is accumulation of glucocerebrosides in the phagocytic cells, which are known as the Gaucher cells. These Gaucher cells, these phagocytic cells which contain the glucocerebrosides are known as the Gaucher cells, and they are found mainly in the bone marrow, spleen, etc. So what is the Gaucher cell? It is a large, even up to 100 micron in diameter, one or more dark nuclei. This is the Gaucher cell. Eccentrically placed nucleus with একটা এটা সম্বন্ধে যেটা বলা হয় crumpled tissue paper like cytoplasm, মানে একটা টিস্যু পেপারকে নিয়ে এরকম করে আমি যদি কুঁকড়ে দিই সেটা যেমন কোঁচকানো কোঁচকানো চেহারাটা হয়, এর সাইটোপ্লাজমটাও সেরকম হয়। আমাদের প্যাথোলজিস্টরা এইরকম ডেসক্রিপশন দিতে খুব ওস্তাদ, এমন সুন্দর সুন্দর ডেসক্রিপশন আছে এবং সেটা এত অ্যাপ্টলি ইউজড যে অন্য কিছু যেন আমরা বলতেই পারি না। যেমন এপিথেলয়েড সেলের নিউক্লিয়াসকে কি বলা হয়? স্লিপার শেপেড নিউক্লিয়াস। স্লিপার, ঠিক আমাদের স্লিপারের পায়ের ইয়েটা যেরকম একেবারে ওই রকম। So here also the cytoplasm is described as crumpled tissue paper appearance of the cytoplasm. This is the right stain, that is the either Leishman or MZ stain, and this is the H stain. In H stain it becomes blue in color, and this is the Gaucher cell found in the bone marrow. Now clinical feature, Gaucher is also of 3 types. Usually onset is in the adult life. There is actually type 1 is we can get up to the adult type, but the 2 and 3 are not. The huge splenomegaly is there, secondary pancytopenia as the bone marrow is replaced by these Gaucher cells or the storage cells, and expansion of bone marrow will cause again the pathological fracture, bone pain, etc. And there if there is involvement of the CNS, we will get convulsion and the mental dysfunction. Now, thank you. So here ends the 2 chapters. One is plasma. That our heart beats on its own rhythm, and this is such an organ which never sleeps. When it sleeps, gone. So, and there is a love doop that is going on. When organogenesis starts in the mother's womb, from that period till the last day of life, animal life, human life, anywhere, heart is beating, love doop. So, what is cardiac arrhythmia? We know that the heart has got its own rate. What is the normal rate? We all know. Okay. 80, 72 to 80 is the normal rate. If there is any variation in the rate, আমরা হার্টে কি দেখি? আমরা হার্টের কি দেখি? ধর এত দূর থেকে হয় না। আমরা হার্টের কি দেখি? রেট, রিদম, হ্যাঁ আরো অনেক কিছু দেখি, বাট রেট, রিদম মানে কি? রিদমটা আমরা বলি, রিদম মানে রেগুলারলি হার্ট ইজ বিটিং ইন এ রেগুলার ম্যানার, লাভ ডুপ uniformly. When due to any reason there is aberration, there is alteration, there is a change, then we call it arrhythmia. It can go to any direction. Alteration কেন হয় এটা? Why it happens? Mainly due to heart is beating, কি করে বিট করে আমরা জানি, একটা ইম্পালস আসে। So generation of an impulse. আমি আসবো, I will try to make you understand as much as I can in this 50, 100 minutes. খুব বেশি সময় নয়। Or
another thing is that আমরা জানি কোথা থেকে ইম্পালসটা অরিজিনেট করে, ভেরি গুড, এসএ নোট। তো তারপরে কি হয়, ইম্পালসটা কন্ডাকশন হয়, it starts getting conducted to Purkinje ventricle, por. So the cycle is going on like that. If any alteration in impulse generation or in conduction process, if there is any sort of blockade, আমি বলবো আস্তে আস্তে আমি ঢুকবো, then we call it arrhythmia. এটা কিরকম হতে পারে, দু রকম হতে পারে। One can be brady means less, that is also not desirable, that is also not wanted, bradyarrhythmia. Another is tachyarrhythmia, dil kare dhak dhak, তাই তো, in different way. So এই ট্যাকিয়ারিথমিয়াটা হতে পারে either due to enhanced automaticity. What is automaticity? Cardiac muscle is a very interesting muscle. যার তুমি যদি নার্ভ সাপ্লাই কেটে দাও, you know very good, you know so much. So if we denervate the heart for a certain period of time, this is the very funny peculiarity of আর কোনো অর্গানে এটা হয় না, heart, and that is we call it automaticity of the heart. That is inherent property of the cardiac muscle by which heart beats on its own. তো এছাড়া কি হতে পারে, ডিউ টু ডিফারেন্ট রিজন, আমি এগুলো পরে বলছি আস্তে আস্তে। আরেকটা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট is the re-entrant phenomenon. আমরা আসব, আমরা এগুলো পরে আসছি, আমি এই মুহূর্তে এগুলো ইন ডিটেইল যাচ্ছি না। আফটার ডিপোলারাইজেশনটা কি, ইউ হ্যাভ গট এনি আইডিয়া অ্যাবাউট আফটার ডিপোলারাইজেশন? আচ্ছা, আমি এটা ড্র করছি, কেন এটা ড্র করছি, এটা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজি সম্বন্ধে আমাদের ক্লিয়ার আইডিয়া না হবে, আমরা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া কিছু বুঝতে পারবো না। ভেরি সিম্পল, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে কার্ডিয়াক সেলগুলো মায়োসাইটস, এই মায়োসাইটস কিভাবে গভর্ন হয়, আমি এটা কি ড্র করলাম, খুব সিম্পল একটা জিনিস ড্র করেছি। এই যে আমি এখানে লিখেছি দেখো, এটা হচ্ছে -100 or 90 millivolt plus millivolt. Actually we all know that any muscle, any cell contraction, relaxation টা কার উপর ডিপেন্ড করে? ions, basically on ions. All are cations, তাই তো, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, all are cations. তাহলে আমি এখানে প্লাস মাইনাস পজিটিভ নেগেটিভ কেন লিখছি? হ্যাঁ, বেসিক রিজন ইজ all are relative কনসেন্ট্রেশনের জন্য। আমরা প্রথমে বলছি সেলের কনসেন্ট্রেশনটা যখন বাইরে কম থাকে তখন আমরা বলি এটা নেগেটিভ, আর যখন ভেতরে আস্তে আস্তে ঢুকতে থাকে তখন আমরা বলি পজিটিভ। আমি এটাতে আস্তে আস্তে এইটা রইলো, আমি পরে আর আস্তে আস্তে যেতে থাকবো। এই দেখো সেলটা আমি মোটামুটি কার্ডিয়াক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। এবার কি হয়, এই জায়গাটা আমরা একটু বুঝবো। কিভাবে বুঝবো? এটা কি কোন ফেজ? ফিজিওলজি তো পড়েছো। এইটা কোন ফেজ? 4। এইটা কোন ফেজ? ফেজ 0। এটা কোন ফেজ? 1, 2, 3। সো ইউ অল নো দিস থিংস। তো তার মানে কি হয়, আমরা প্রথমে মেমব্রেন পোটেনশিয়াল স্টেবিলাইজ
potential থেকে আমরা একটা আস্তে আস্তে slow entry of sodium ion starts. And when there is slow sodium ion starts, what happens? Gradually we reach the threshold potential. When we reach the threshold potential, action potential generates. তখন কি হয়? When we reach the threshold potential, the floodgate opens. There is a gush of sodium ion entering inside the cell. হুড়ুর করে ঢুকে যায়. And that we get in phase 0, there is action potential generated. তারপরে কি হয়? Slow conductance of potassium ion starts. এই জায়গাটায় স্লো কন্ডাক্টেন্স। এই প্লেটো স্টেজটা কেন হয়? ক্যালসিয়াম আয়ন কি করে? এটাকে একটা পেটু, বাট ক্যালসিয়াম ইজ দ্য, আচ্ছা ক্যান ইউ টেল মি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আয়ন ফর কন্ট্রাকশন? দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। অ্যাকচুয়ালি কি হয়? দেয়ার ইজ অ্যান এনজাইম, উই কল ইট সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার। সোডিয়াম ক্যালসিয়াম, আমি এইটা একটু বোঝাচ্ছি, এরপরে আমরা ফার্স্ট যাব, কিন্তু এইটা একটু বুঝতে হবে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আই গ্যারান্টি ইউ তোমরা সবটা বুঝে যাবে। তো সোডিয়াম পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জার, এইখানটাতে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার হয়। এইখানে কি থাকে? কি আয়ন, কি 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 enzyme? When sodium enters, augmented by, yes, sodium potassium ATPase. So তারপরে কি হলো? We get the repolarization, depolarization followed by, this is the normal cardiac cycle. এই প্রসেসটা আমাদের চলছে হার্টে, কোথাও কোনো জায়গায়। এইটাই আমার এখানে ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেওয়া আছে। এই যে ছবিটা দেখছো তোমরা, the same diagrammatic pattern. Now we are coming to the most important part, that what are the factors which precipitate cardiac arrhythmias? কিছু তো কারণ থাকবে, there must be some reason by which it will precipitate. Most common is myocardial ischemia. তোমরা পড়ে এসছো, তোমরা জানো যখন ischemic heart disease হয়, it precipitates cardiac arrhythmias always. Myocardial hypoxia due to any reason, if there is less oxygen supply to the heart muscle, that can lead to abnormal rhythm. Mechanical injury, আমরা সকলেই জানি, যদি কোনো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, হার্ট যখন আমাদের হার্ট অ্যাটাক হয়, আমাদের যখন ইনফেকশন হয়, একটা মেকানিক্যাল ইনজুরি দিয়েই হয় যে কোনো একটা সময়। সো মেকানিক্যাল ইনজুরি, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি কোন আয়নটা? সেখানে কিন্তু পটাশিয়াম আয়ন হ্যাজ গট, হাইপোক্যালেমিয়া হ্যাজ গট ভেরি বিগ রোল। অল্টারেশন ইন অটোনমিক অ্যাক্টিভিটি, ওই যে বলেছিলাম না, আমাদের the heart enjoys nature's automaticity, autonomic. Drugs, there are certain drugs, antiarrhythmic drugs itself, কিছু ড্রাগ আছে অ্যান্টিআরহিথমিক, আমরা পরে আসছি ওগুলো, কুইনোলোনস, TCA, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক লাইক এরিথ্রোমাইসিন, সিসাপ্রাইড, অ্যান্টিঅ্যাস্টেমিজোল। সো এইগুলো, these are the things which precipitate cardiac arrhythmias. আমি ইলেকট্রোফিজিওলজি অফ হার্টটা তোমাদের প্রায় বলেই দিলাম। এইবার আমি জাস্ট কয়েকটা স্যালাইন ফিচার একটু তাড়াতাড়ি বলে যাব। এটা আমাদের কি কি ফাইবার থাকে? দুটো টাইপ অফ ফাইবার হার্টে থাকে, টু টাইপস অফ ফাইবার্স। ওয়ান, উই গেট ইট, দ্যাট ইজ অটোমেটিক ফাইবার্স। কোথায় থাকে? এসএ নোড, এবি নোড, হিসপার্কেজি সিস্টেম। ওটাই হচ্ছে আমাদের পেসমেকার অফ হার্ট। পেসমেকার যেখান থেকে সব কিছুর শুরুয়াত। আর একটা কি? এই ডিউরিং ডায়াস্টোল, দিস ফাইবার্স আন্ডারগো স্পন্টেনিয়াস স্লো ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন at phase 4
delayed হয়ে যায়, spontaneous and can generate impulse without in their own without any external stimulus. আর একটা কি নন অটোমেটিক ফাইবার, একটা গেল অটোমেটিক ফাইবার আর একটা হচ্ছে নন অটোমেটিক ফাইবার। কোথায় আছে? এট্রিয়াতে আছে, ভেন্ট্রিকেলে আছে। আচ্ছা, এই কার্ডিয়াক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমরা যে পাই দু রকমের, টু টাইপস অফ। এইটা হচ্ছে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, আইদার ইট ক্যান বি স্লো, যেটা আমরা কোথায় পাই? এসএ নোড আর এভি নোড। তার স্লো যদি পাই তাহলে কি হবে? ইম্পালসটা পরে পৌঁছাবে, দেরি হবে। আর একটা কোথায় পাই? ফার্স্ট হিস পার্কেনজি এট্রিয়াল ভেন্ট্রিকুলার মাসলস। যেখানে বুঝবে না হাত তুলবে, বিকজ আই এগেন রিপিট, if you understand this you will become master of cardiology, master of tomorrow's cardiologist. I can see many faces who is going to become cardiologist of tomorrow. And if you want to be cardiologist of tomorrow, today you will have to understand exactly what I am telling right now. So please try to understand. Phases of, আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি যে কটা ফেজ আছে। I need not repeat again wasting time. এটাও আমি সব বলে দিয়েছি। I have told everything about this, যে ফেজগুলো আমরা কি কিভাবে বলি এইটাও আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি। I believe all of you, most of you at least understood. যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয়, ভেরি সিম্পল। কোথায় ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হচ্ছে, প্লেটু ফেজে পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স হচ্ছে, স্পন্টেনিয়াস ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা চলছে। ওকে, নাও দ্য ফেজেস অফ ফার্স্ট অ্যাকশন পোটেনশিয়ালি হিস পার্কেনজি সিস্টেম। তাতে কি হয়? এই ফেজ জিরোতে র্যাপিড ডিপোলারাইজেশন ডিউ টু র্যাপিড, অ্যাজ সাচ সোডিয়াম আয়ন এন্টার্স র্যাপিডলি। এরপরে যদি আরো আমরা অগমেন্ট করি কোনো ডিউ টু মেনি মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরস অর এনি আদার রিজন, what will happen? There will be rapid depolarization, rapid depolarization. A phase of short initial rapid depolarization due to closure of first sodium channel, a rapid transient efflux of potassium. এই যে পটাশিয়াম আর সোডিয়ামের যে এই লীলা, প্রভুর লীলার মতো, এই লীলাটা যদি আমরা বুঝে যাই তাহলেই আমাদের কিন্তু হার্ট বোঝা হয়ে গেল। Complete we can understand. Next phase to a prolonged plateau phase. Plateau phase টা অনেক বড় হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কি হবে? যদি প্রলং হয়ে যায় প্লেটু ফেজ, তাহলে প্লেটু ফেজটা কিরকম হয়ে যাবে? প্লেটু ফেজটা এইরকম হয়ে যাবে, এতটা হয়ে যাবে। So prolonged plateau phase. Okay, then rapid repolarization. Repolarization মানে হুড়ুর হুড়ুর করে পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হবে, হুড়ুর করে, খুব ফাস্ট, there will be very fast. And then lastly the phase 4, that is the resting membrane potential return back to normal value. বোঝা গেল? Is it clear? Could I make it clear? দেখো, this is the part of understanding, and rest part আমাদের মনে রাখতে হবে। At this stage in undergraduate level you need not remember the name of all the drugs. No one expects যে যত বেশি মনে রাখতে পারবে সে তত বেশি নাম্বার পাবে, but that's a different issue. But I can guarantee you, once you understand this, it will become জল ভাত। Very simple. Ventricle and atria তে কি হয়? In case of ventricle and atria, আমরা এই জন্য কথাটা বলছি, because this arrhythmias can develop in SA node, it can develop in AV node, it can develop in Purkinje fiber, it can develop in ventricles, it can go to any place. তো all complex এই যে আমরা SA node থেকে শুরু করে দুটো এট্রিয়া, পার্কিনজি ফাইবার, ভেন্ট্রিকল, এই যে পুরো হার্টটা যদি আমরা ভাবি,
that all the things are a complete circuit. যে কোনো জায়গায়, anywhere, it can create problem. What can happen in ventricular and atrial muscles? Phase 0, 1 to the same in his Purkinje fiber. Resting membrane potential কি হয়? It's back to resting value and it is stable, remains, it does not undergo spontaneous slow diastolic depolarization. এইখানেই হচ্ছে ডিফারেন্সটা। In slow action potential, influx of calcium is the main depolarizing current. In action potential influx, sodium is the main depolarizing agent. Slow action potential observed in SA node, AV node, যার জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের, তো আর এফেক্টিভ অনলি ইন সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। আমরা বলবো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্যাকিকার্ডিয়াস, ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যারিথমিয়াস কি কি হয় ইন ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিঅ্যারিথমিয়াস। কারণ আমাদের টাইমটার দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। আই থিঙ্ক উই আর অল রাইট ইন টাইম। এইবার হচ্ছে হাউ দ্য জেনারেশন অকার্স। এতক্ষণ আমরা একটা বেসিক স্ট্রাকচার ইলেকট্রোফিজিওলজি অফ হার্টটা পেলাম। এবার আমরা দেখব হাউ দ্য অ্যারিথমিয়া জেনারেটস। It can appear due to alteration in, I have told you, impulse generation, ectopic. We are coming to that. Or conduction. একটা তো ইম্পালস তৈরি হবে মেইনলি এসএ নোট, তারপরে কি হবে জেনারেট করবে, কন্ডাকশন হবে, কন্ডাকশন হয়ে ইট উইল গো অ্যান্ড ডাই ডাউন অ্যান্ড অ্যানাদার উইল কাম। দুটোই হতে পারে, বোথ ক্যান হ্যাপেন। অল্টারেশন ইন নর্মাল অটোমেটিসিটি হতে পারে, normal automaticity in SA node. It can occur in, এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, SA node is the most important. Internodal tract, coronary ostium, distal parts of AV node, his Purkinje system, and may be altered by, আমরা খুব ভালো করে জানি যে এ হৃদয় নাচায় কে, sympathetic and vagal, vagus কমায়, sympathetic বাড়ায় কি। So these two increase, আচ্ছা, leading to কি হয় sinus tachycardia. Is it pathological or it is physiological? Physiological. আমি যখন জোরে দৌড়বো আমার হার্ট রেট তো বাড়বেই, আমি যখন ভীষণ রেগে যাব বাড়বেই, মারপিট করবে যখন বাড়বেই। ফ্রম কি বলে ওটাকে, বেসিক কথাটা, এগুলো কোনোদিন ভুলবে না। ফ্রম ফাইট টু ফ্লাইট, fight to flight everywhere, sympathetic overactivity. It is the nature system, appearance of a generation, abnormal automatism developed in atrial and ventricular Purkinje fiber. যখন আমরা এটাকে রিলেটিভলি পজিটিভ হবে যখন রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা এইখানে আসবে বা এইখানে আসবে, শর্ট হয়ে যাবে, কাছে চলে আসবে, তখন কি হবে অ্যাবনর্মাল ইম্পালস জেনারেশন হবে। কোথার থেকে হবে? ফ্রম অ্যান একটোপিক ফোকাস, কোনো একটা হার্টের কোনো জায়গা থেকে একটা একটোপিক অ্যাবনর্মাল ফোকাস তৈরি হবে। ডিউ টু মেনি রিজনস, আমরা আসছি পরে। দিস মে অকার ডিউ টু অ্যাক্টিভেশন অফ বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরস, stretching of the cardiac myocytes due to hypokalemia. পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে এই স্ট্রেচিং অফ দ্য, আমরা এটা জানি সব সময় যে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম বাড়ায়, পটাশিয়াম কম্পেনসেট করে। সো যখন পটাশিয়াম, তার মানে কি হলো, পটাশিয়াম কোন স্টেজে থাকে বলো তো, মানে পটাশিয়াম ইজ অ্যাক্টিভ ইন হুইচ স্টেজ। আমার তো একটা সিস্টোল একটা ডায়াস্টোল, ভালো করে বোঝো,
Try to understand first. Again I am telling, if you can understand, it becomes জল. আমার হার্টে একটা সিস্টোল আর একটা ডায়াস্টোল। সিস্টোলটা কে করছে? সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম ভাগাভাগি করে আমরা আলোচনা করেছি কখন কোথায় কোন জায়গাটায় হয়। ডায়াস্টোলটা কে করে? মেইনলি পটাশিয়াম। তো আমার হার্ট যখন বন্ধ হবে তখন কিন্তু রোল অফ পটাশিয়াম ইজ ভেরি অবভিয়াস, very important role of potassium, and that is why again I am telling hypokalemia is a very important cardinal feature in electrolyte imbalance. Hello? Clear? Triggered activity of after depolarization. After depolarization or secondary depolarization triggered by an action potential. In triggered activity, the normal cardiac action potential is interrupted, followed by abnormal secondary degeneration. These occur due to abnormal influx of calcium ions in cardiac myocytes due to immediate after phase 3 of action potential. Clear? এইটা আমি এই জাস্ট একটা মানে ছবি আছে এই আর্লি, অ্যাকচুয়ালি এই আফটার ডিপোলারাইজেশন মানে পোস্ট এফেক্ট অফ ডিপোলারাইজেশন দু রকমের হয়। একটা হয় কি আর্লি স্টেজে কি হয় চেহারাটা এরকম হয়, আর একটা হচ্ছে ডিলেড। সি একবার একটা হলো তারপর আরেকটা হলো, ইট টেকস এ লঙ্গার টাইম। আমরা আসছি ইন ডিটেলে। ইন আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন, সেকেন্ডারি ডিপোলারাইজেশন অকার বিফোর কমপ্লিট রিপোলারাইজেশন। মানে আমরা কি জানি একটা ডিপোলারাইজেশন কখন হবে? যখন রিপোলারাইজেশনটা কমপ্লিট হবে তারপর ডিপোলারাইজেশন হবে, তাই তো? দিস ইজ দ্য নর্মাল হার্ট। বাট ইন সাম অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন সেকেন্ডারি ডিপোলারাইজেশন অকার বিফোর কমপ্লিট রিপোলারাইজেশন, ফেজ 3 তে এটা হয়। আমরা সবটাই ছবিটা দেখলাম, কিন্তু এগেইন আই এম শোয়িং ইউ ওয়ান্স মোর। এটা দেখো সব কিন্তু ফেজ 3 এর খেলা। ক্লিয়ার? It can develop when the heart rate is slow and in presence of hypokalemia. Again I am telling, hypokalemia is most important. Hypoxia, acidosis. There are some antiarrhythmic drugs, particularly quinidine, class 3 antiarrhythmics. আমরা আসছি এগুলোতে। Torsades the pointis. Torsades, টর্সেডিস পয়েন্টিসটা কি? এটা একটা না, আগে আমাকে বুঝতে হবে যে শব্দটা মানে কি, কোথা থেকে এলো। এই শব্দটা হচ্ছে একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। এখন ফ্রান্স খুব এতে আছে, আমাদের মোদিজি ফ্রান্সে চলে গেছে আর ওখানে যুদ্ধ চলছে বিভিন্ন রকম। বাট ফ্রান্স হ্যাজ গট টু সাম ইম্পর্টেন্ট রোল। টর্সেডিস দি পয়েন্টিস ইজ আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। টুইস্টিং অফ দ্য পয়েন্টস ইজ টর্সেডিস দি পয়েন্টিস। কি হয় আমরা পরে আসছি, ওটাতে বলবো একবার। ভেন্ট্রিকেলটা দ্রুত লাফালাফি করে দেন অ্যাট্রিয়া। অ্যাট্রিয়া আর ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে যে সিনক্রোনাইজেশন, এই সিনক্রোনাইজেশনটা একদম টোটালি হ্যাম্পার্ড হয়ে যায়। দ্যাট ইজ টর্সেডিস দি পয়েন্টিস। ওকে, সো আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন ক্যান বি controlled by shortening of action potential generation by temporary pacemaker দিয়ে আমরা করতে পারি। আমরা টেম্পোরারি পেসমেকিং এর জন্য করা হয় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্ড আইসোপ্রেনালিন। আইসোপ্রেনালিনটা কি ড্রাগ? তুমি বলবে না, আর কেউ বলো। আইসোপ্রেনালিনটা ব্যাস অটোনমিক হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ, অ্যাড্রেনালিন আর আইসোপ্রেনালিন এক হলো? অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ কোন রিসেপ্টরে মেইনলি কাজ করে? ভেরি কারেক্ট। নাও অ্যানাদার ইজ লাইক আই হ্যাভ টোল্ড ইউ ডিলেড আফটার ডিপোলারাইজেশন। আমি এই জায়গাটা বারবার করে বলছি যে
again you please try to understand. আর কিচ্ছু বাকিটা দেবে এত ঝকঝক করছে মাথায় না, ভাবতে পারবে না, এটা বুঝে নাও পুরোটা। In delayed after depolarization, secondary depolarization occur immediately after complete repolarization. Early in diastole and premature beat শুরু হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে যখন এটা চলে তখন কি হয়, প্রিম্যাচিওর বিট তৈরি হয়। ইট ক্যান ডেভেলপ when heart rate is rapid, intracellular calcium concentration is high. কখন এটা হয়, triggered activities may lead to couple extrasystole, pulsus bigeminus, bigeminus মানে জানো তো, ফিজিওলজি তো পড়েছো তোমরা, ventricular tachycardia। এইবার হচ্ছে এই জায়গাটা আমাদের বুঝতেই হবে, বুঝতে তো হবে, তার মানে আমাকে আঁকতে তো হবে। থাক, এখন এইটুকু থাক। কন্ডাকশন ব্লক, দেয়ার মে বি ইনকমপ্লিট অর কমপ্লিট কন্ডাকশন ব্লক ইন এভি নোড, হিস পার্কিনসি ব্রাঞ্চ, ভেগাল ইনফ্লুয়েন্স অর মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া। তাতে কি হতে পারে, হার্ট ব্লক। তোমরা শুনেছো হার্ট ব্লক বাড়িতে কারো না কারো হয়, নিশ্চয়ই শুনেছো। এটা ডিফারেন্ট ডিগ্রি হয়, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি। থার্ড ডিগ্রি ইজ ফেটাল, ভেরি সিভিয়ার। এইটা হচ্ছে একটা। আর একটা কি, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, উই কল ইট, আগে আমরা মেইনলি বলতাম সার্কাস মুভমেন্ট, এখন আমরা এটাকে বলি রি এন্ট্রি। রি-এন্ট্রি, এতে কিন্তু অ্যাবাউট 80 to 90% কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হয়। এটাতে কি হয়, in which continuous repetitive excitation of certain areas of the heart due to re-entry of the impulse to its site of origin in circular path. আসছি আমি, for re-entrant phenomenon there must be a region of unidirectional block. Unidirectional block holo, block holo, so that the conduction time of the retrograde impulse through the unidirectional block is more than the effective refractory period of the cell to be re-excited. What is effectory refractory period? এখানে কোনটাকে আমরা বলছি রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড? এইটা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, একটার সঙ্গে আরেকটা যে গ্যাপটা। যখন আমরা একটা ইউনিডাইরেকশনাল ব্লক পাচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে, তারপর কি হচ্ছে, এটা দু রকম হতে পারে। একটা হতে পারে কি অ্যানাটমিক্যাল, মানে অ্যানাটমিক্যাল মানে কি, মানে একটা কোনো টিস্যু ড্যামেজ হয়েছে, পার্কিনজি ফাইবার বা কোথাও একটা ড্যামেজ হয়েছে। আর একটা কি ফাংশনাল ডিফাইন্ড রি-এন্ট্রি। অ্যানাটমিক্যালি ডিফাইন্ড রি-এন্ট্রি হলে, যেটা আমি ছবিটা দেখাচ্ছি, এই ছবিটা অ্যানাটমিক্যাল। This phenomenon is re-entry impulse occurs along an anatomically defined fixed large circuit round the anatomical barrier. Classical example হচ্ছে Wolff-Parkinson-White syndrome, Wolff's WPW, আর ventricular tachycardia। আর আমি এই জায়গাটা আসছি, এখনো শেষ হয়নি আমার এই জায়গাটা। ইন Wolff-Parkinson syndrome একটা অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে তৈরি হয়, এটাকে বলে বান্ডল অফ কেন্ট। ইম্পালস কন্ট্রাকশন থ্রু অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে ইজ র্যাপিড, খুব র্যাপিড হয় এটা, থ্রু এভি নোড অ্যান্ড রি-এন্ট্রেন্ট ট্যাকিকার্ডিয়া সেট আপ হয়। এটা প্রিভেন্টেড বাই অ্যাবলেশন অর অফ অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে যেটা তৈরি হয় সেটার জন্য, সেটা দিয়ে। এই ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই ছবিটা ব্যাপারটাকে একদম জলভাত করে দেবে। এই ছবিটা ফাংশনালি ডিফাইন্ড রি-এন্ট্রিটা কি, there is no definite anatomical pathway mostly observed in ischemic heart disease. এটা মোস্টলি হয় আফটার ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ।
ওকে, মোস্টলি অবজার্ভড হয়। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এই জায়গাটা আমি একটুখানি তোমাদের বলে দিই। এই ইম্পালসটা এখানে এসে ধাক্কা খেলো, ধাক্কা খেলে কি হবে, এইটা আবার রেট্রোগ্রেড পাথে এইদিকে চলে যাবে, চলে গিয়ে এখানে তো নর্মাল কোর্সে কি হতো, নর্মাল কোর্সে এখান দিয়ে এসে এই জায়গাটা ডাই ডাউন করতো, আরেকটা ইম্পালস আসতো, দ্যাট ওয়াজ দ্য নর্মাল। বুঝতে পারছো তো? যখন এইখানে ধাক্কা খাচ্ছে তখন কি করছে, এটা সার্কিটাস পাথওয়ে নিচ্ছে, সার্কিটাস পাথওয়ে নিতে নিতে যখন পৌঁছানোর আগেই আর একটা ইম্পালস আসছে, অ্যানাদার ইম্পালস ইজ কামিং। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ওই একটা কোনো একটা সময় একটা পেস্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি দেখতাম, আমার খুব মজা লাগতো। ওই বলতো পেস্ট ক্লোজ আপ, ক্লোজ আপ, ইটস অন অন অ্যান্ড অন, দেখেছো? সো দিস ইজ দ্যাট, this re-entry is on and on and on, it is not dying down, একটা শেষ হওয়ার আগেই আর একটা আসছে। সো দিল করে ধক ধক, ধক ধক শুরু হয়ে যায়, দ্যাট ইজ রি-এন্ট্রান্ট। হলো এই ছবিটাই আবার আমি, এইটা হচ্ছে নর্মাল, এইটা হচ্ছে নর্মাল, অ্যান্ড ইউ সি দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ফেট। এটা পার্কিনজি ফাইবারে হতে পারে, ভেন্ট্রিকুলার মাসেল হতে পারে, where it collides and terminate normal। এই যে ছবিটা দেখছো আমি এই যে আমার মতো করে এঁকেছি, আর স্কিমেটিক্যালি এটা এইরকম আছে। ইন প্রেস অফ ইউনিডাইরেকশনাল ব্লক ইন ওয়ান ব্রাঞ্চ, অ্যান্টিগ্রেড অ্যান্টি রেট্রোগ্রেড ইম্পালস পাসেস থ্রু দ্য হেলদি ব্রাঞ্চ, বাবা টাইম হয়ে গেল, থ্রু দ্য ব্লকড এরিয়া অফ দ্য আদার ব্রাঞ্চ। ফাংশনাল ডিরাইভড রি-এন্ট্রি, আর নতুন করে বলছি না এগুলো, অ্যারিথমিয়াস ফাটাফাট আমরা এতক্ষণে জেনে গেছি মোটামুটি। একটা হচ্ছে ব্র্যাডি অ্যারিথমিয়া, যেখানে কি হয়, জেনারেশনে ইম্পালস জেনারেশনে ফেলিওর হয় এসএ নোড, অর ফেলিও ইম্পালস কন্ডাকশন এভি অ্যান্ড পার্কিনজি সিস্টেম। আর এটাতে কি হয়, সাইনাস ব্যাটিকে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, সিক্স সাইনাস সিনড্রোম জানো, শুনেছো? সিনকোপ টাইপের ডেভেলপমেন্ট হয়, সাডেনলি পড়ে যায়, পার্শিয়াল আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে। পার্শিয়াল হার্ট ব্লক পেসমেকার দিতে হয়, কমপ্লিট হার্ট ব্লকেও দিতে হয়, if the patient survives, of course. Clear? Tachyarrhythmia, this is truly more important, comparatively more important. Tachyarrhythmia to increased impulse generation in SA node, abnormal automaticity, triggered activity, re-entry. Supraventricular কি হয়, sinus tachycardia, atrial extrasystole, atrial flutter, paroxysmal supraventricular tachycardia, WPW syndrome. Ventricular extrasystole, ventricular tachycardia, ventricular flutter, torsalis, the point is digitally induced supraventricular and ventricular tachycardia. আজকে এই অবধি আমি থাম। race, age, gender and any injury and deformity, ये ब्रॉड है। अभी हम स्कल को रिप्लेस कर देंगे कोई और बोन, नेम अ बोन, एक तुमको जो फेवरेट बोन है बोलो, कुछ भी बोलो। ह्यूमरस, ह्यूमरस चलेगा, ठीक है। व्हाट कैन वी फाइंड फ्रॉम ह्यूमरस, যখন করব তখন যাব, বাট व्हाट कैन वी फाइंड फ्रॉम ह्यूमरस, all these things। any other bone that you like? hip bone, pelvis, what can we find? all these things that we have said। তো এই জিনিসটা কমন কি পাবো, today our topic will be mandible। mandible, so if I say what will you find from mandible, what can you find from mandible? age, not all of this। রেসটা আমরা খালি সিম্বলিক ইন্ডেক্স থেকেই পাবো, है ना। basic will be common, something or the other will add। সেক্স, সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম, এবার আমরা আস্তে আস্তে ভালো টার্মের দিকে যাব। we will turn from sex, determination is a good term যেটা আমরা পরীক্ষায় দিই, then we will say gender, not discrimination, determination। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे sexual dimorphism। so these all mean the same thing, कम ज़्यादा, আস্তে এক এক ক্লাস আমরা চেঞ্জ করব। so this is sexual dimorphism or sexual differentiation, whatever, male female we can differentiate from mandible। age we can make an estimate, ठीक है, दिखेगा आप सबको, estimate we can make from mandible।
इंजुरी, डिफॉर्मिटी, यस, स्टेन वेन तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, स्टेने स्काले बेशी पावा जाए। ओके, नाउ सो क्विक रिकैप, जहाँ those who have attended they will recap. So हाँ, what skull is this, मेल और फीमेल? एक मिनट, हेलो मैडम, कार स्काल মানে কার মানে মেল না ফিমেল? কার বলতে হবে না, মেল না ফিমেল? তোমার ভালোর জন্য দেখালাম কোন না করে, মেল, ওয়াই মেল, এক্সপ্লেন ওয়াই মেল। আচ্ছা ফার্স্ট ইউ স্টার্ট, ওয়াই মেল, এত উৎসাহিত জন্য বল কি? এখান থেকে বল না, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো স্লোপ ফার্স্ট উইল কাম ফ্রম, আচ্ছা আমরা কিন্তু রিক্যাপ করছি, আর দোজ হু হ্যাভ নট অ্যাটেন্ডেড প্লিজ জাম্প দ্য শিপ, জাম্প অন দ্য শিপ, নট আউটসাইড, ঠিক আছে? forehead in case of male will be slope, not stiff, and this is female, and female you can see, come in, female, female forehead will be vertical or flattened kind of vertical, ঠিক আছে? তাহলে এটা কি হলো? স্লোপ দেখা যাচ্ছে। অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারছিস কি পারছিস না? বুঝতে পারছিস কি পারছিস না? আস্তে আস্তে একের পর এক যাবো। তাহলে স্লোপ স্কোয়ারটা ঠিক আছে, ওটা স্কোয়ারই সাবজেক্টিভ। হ্যাঁ, গ্ল্যাবেলা কোথায়? হ্যাঁ, তো গ্ল্যাবেলা ইজ prominent in male, so can you appreciate glabella here? Glabella কোথায়? সবাই নিজের নিজের গ্ল্যাবেলা হাত দাও। আপনার নেই? রাত বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড, ঠিক আছে, थोड़ा একটু আগে পিছে হবে, বাট somewhere there, হ্যাঁ? তো গ্ল্যাবেলা ইজ হিয়ার, ঠিক আছে? সুপ্রা অরবিটাল রিজ ইজ প্রমিনেন্ট, ঠিক আছে? নাও হিয়ার আমরা একটু দৌড়াচ্ছি কারণ কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ফরেন্সিক আইডেন্টিফিকেশনের টার্ম। কারণ আমার যতক্ষণ পরীক্ষা আসবে, মেবি ইন ডিসেম্বর সামওয়্যার দেয়ার, আই এম নট শিওর ওয়্যার, তো এইটা আমাদের কিন্তু বিশাল টপিক হবে, মানে উই উইল ফোকাস। আর ইঞ্জুরি স্যার যা পড়াচ্ছে না, হেড ইঞ্জুরি ক্লাসে চলছে না, প্র্যাকটিক্যাল থিওরি, তো ওগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হবে পরীক্ষায়। আচ্ছা এখানে গ্ল্যাবেলা বোঝা যাচ্ছে? বোঝা তো অবভিয়াসলি যাবে, ইট ইজ দেয়ার, বাট প্রমিনেন্ট নো, রিজ সুপ্রাঅরবিটাল নো। তার মানে সুপ্রাঅরবিটাল রিজ গ্ল্যাবেলা prominent in case of male, and hence what will be there? एकदम कहाँ चला गया? हाँ, so hence we will find a frontonasal angle, frontal bone, nasal bone, যেখানে মিট করছে অ্যাঙ্গেল ফর্ম হচ্ছে, ক্লিয়ার? ফ্রন্টোনেসাল অ্যাঙ্গেল ভালো অ্যাঙ্গুলেশন আছে, ইন কেস অফ ফিমেল দ্যাট উইল বি কার্ভড, ठीक है? দেখা যাচ্ছে ফ্রন্টোনেসাল অ্যাঙ্গেল, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? কোন অ্যাঙ্গেল বেশি? কিরে ঘড়ি, হ্যাঁ কান মে হেডফোন গুঁজে হাতে ঘড়ি দিয়ে কি হচ্ছে এটা? বডিগার্ড? হ্যাঁ, কোথায়? এখানে ফ্রন্টোনেসাল অ্যাঙ্গেল আছে, মানে obviously angle is there, more angulation, which one, right or left? This one, so right is male or female? Male। তাহলে এখন কি কি পড়লাম? তো কিসে বোঝাবে এগুলো? हाँ, ऊपर से ठीक है। There are also other points that you will mark up, और देखे ऐसे whenever you want come and visit, वो सब ठीक है। स्क्वायर राउंड, स्क्वायर मेल क्षेत्र, राउंड फीमेल क्षेत्र, but both of them look round or square, they look same, ठीक है? This one is more prominent in case of male। One more thing that is important, that is mastoid process, short, round, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा लंबा, এই দেখ অলমোস্ট একটু লম্বা আর একটু টিপ, প্রমিনেন্ট অবভিয়াসলি একটু টিপ। সো এই কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু মাইনাস করলে চলবে না, ভুললে চলবে না। রেস্ট দেয়ার আর মেনি, রাফ সারফেস রাফ মেলের ক্ষেত্রে, ওয়াই সারফেস রাফ? মেল বলবে, বলো মেল, ওয়াই সারফেস ইজ রাফ? হ্যাঁ, চাপ, কার চাপ? চাপ ইজ গুড, কার চাপ? muscle insertions more, that is why rugged appearance। আর্কিটেকচারটা বড় কেন? ভলিউম অফ ব্রেন কার বেশি? মেলদের বেশি। সাইন্টিফিক বেশি বুদ্ধি নয়, ক্যাপাসিটি we use the same,
but matter is more. We don't use it. It can be other way around. আচ্ছা, before we go into age differentiation, আমরা এবার চলে যাব sexual dimorphism of mandible. আমরা একসঙ্গে sexual dimorphism করব. Today we will study mandible, sexual dimorphism, আবার স্কালের এজের সঙ্গে ম্যান্ডিবলের এজ যোগ করব. টিথ একটু ছোঁয়াবো. We will touch the teeth, not study it, touch the teeth. Next class we will study the entire teeth. You know, teeth itself is a big topic. Come next class. Interesting হবে না up to you, also up to me. ঠিক আছে? So now, আচ্ছা, before we move on to mandible, so look and see, where is menti, symphysis menti, point out. Just तो ये को पूरा नीचे where is symphysis menti? अच्छा, ये तो पूरा mandible है. Somewhere here, मुंडे में होगा कहीं. Symphysis, what does symphysis means? Jora. Symphysis pubis. Pubic symphysis কোথায়? হ্যাঁ, হিপ বোন জোড়া. এখানেও জুড়ছে. কি জুড়ছে? এক্স্যাক্টলি কোথায় জুড়বে? মাঝখানেই জুড়বে. তো symphysis menti is here. ঠিক है ना? ये पूरा symphysis menti. Second, ascending ramus. Where? हाँ. ये. ठीक. ascending ramus. ठीक है. More details in anatomy. हमको अपने मतलब का चीज पढ़ना है. Anatomy नहीं पढ़ना. Anatomy पढ़ेंगे, but मतलब का. Angle of gonion. Gonial angle konta. Anything else? Any options? You want to make some other angle? Okay. So this is the angle of gonion. ठीक है? And what else means? Condyles. Condyle. So ना. এটা. ठीक है? So symphysis menti is this. Condyles is this. Ascending ramus is this. ওদিকে দেখ কেন বলছি, we need this thing না. এছাড়া কি condyles হলো mental tubercle. हाँ. अच्छा, mental tubercle which one? कहाँ अंदर है? So it is in case of males. Female के क्षेत्रे क्या ना female है? That is why female के क्षेत्रे it is insignificant. ठीक है? अब हम लोग देखते आस्ती हो last point. आस्ती हमरा sexual differentiation among mandible, male and female. Mandible की देखे बोल large. Skull male large. ठीक है? परीक्षा लिखते भालो लगबे, किंतु if I give you a mandible and say large है कि small, तुम क्या बोलोगे? सर ये तो mandible. You have to compare ना? हाँ, तो comparison तो उसका है, तुमको age group different रखते होगे. I am giving you a younger mandible of a male and giving you a older female. अब बताओ large कौन सा? But academically, male mandible of the same age group will be large. ठीक है? Second, chin. Now ये interesting है. Chin is in case of ये is square. ছেলেদের ক্ষেত্রে. মেয়েদের ক্ষেত্রে square shaped, female ক্ষেত্রে round shaped. It is also subjective like the eyeball. Eyeball नहीं, मतलब orbit, not orbit. Orbit, eyeball तो ठीक होता है. ठीक है? Now height of symphysis menti. ठीक है? So this is comparatively okay. किंतु तो मुझे सभी रखते हो. Symphysis menti height will be more in case of male, greater, and lesser in case of female. Obviously. Ascending ramus, greater. ठीक है? And female case lesser. We will describe asthma আমরা. Then angle of gonion, छोटो की. हाँ की? Obscene. Angle की छोटो. Obtuse angle. Man, it is much more towards acute. Not obtuse नहीं है. थोड़ा obtuse तो obviously है. ये बेसी हमारा आंगुल लगेगा. ठीक है? एक तो कम obtuse. And more important will be everted and inverted. This is very important, very important. Females will be inverted. Describe inversion by inverted. কি হতে পারে? Think. Invert হতে পারে. ভিতর inverted comma. তাহলে ভিতর everted বাইরের দিকে. Right? So this is very important.
এটা কিন্তু সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। বাকি সব অবভিয়াসলি অল অফ দ্য 2 3 4 5 6 7 whatever 6 to 7 points are all important, বইতে আরো পাবো আছে দুটো। বাট পরীক্ষার ক্ষেত্রে when you find out inversion আর eversion দেখতে হবে। what will you see this place angle of gonian না, হ্যাঁ এটা ইনভার্টেড আছে তো আছে, আমরা কম্পেয়ার করে দেখব, ঠিক আছে। ইনভার্টেড আর কি করে দেখব, এরকম ভাবে দেখব, ঠিক আছে, এরকম ভাবেও দেখব, এরকম ভাবেও দেখব যে কতটা বেরিয়েছে বাইরে, আর এরকম ভাবেও দেখব, ওকে। আর দেন condyles will be large in case of male, mental tubercle will be, আচ্ছা এবার আসছে দাঁড়া, এবার মেন্টাল tubercle আমরা পড়লাম, হ্যাঁ বল আসছে ওটা দিয়ে আসছে। নাও व्हाट इफ I give you a mandible and you are confused क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा, ইনভার্সন है कि বিকজ কনফিউজিং তো है, অনেক কিছু ইনভার্টেড লাগবে, অনেক কিছু তোর মনে হবে মেন্টাল ट्यूबरकल इज देयर बट है इनसिग्निफिकेंट, जो भी बोलो बैक इट विथ फैक्ट्स। अब ऐसा नहीं तुम मेल को फीमेल ही बना दो, दिख रहा है इन्वर्सन तुम बोलो नहीं घुसा हुआ अंदर, ऐसा नहीं करने का। इन्वर्सन को इन्वर्सन ही बोलने का, যদি কনফিউশন থাকে দেন ইউ মাস্ট ব্যাক ইট উইথ ফ্যাক্টস। কথাগুলো মনে রাখিস পরীক্ষার পর অবধি এমবিবিএস যখন প্র্যাকটিসে যাবি, স্পেসিফিক্যালি মেডিকো লিগাল, যেতে সবাইকে হবে ভাই, তুমি এমডি এফএসএম হও বা না হও, এফএমটিতে এমডি করো না করো, আজকালকার দিনে এভরিওয়ান হ্যাজ টু ফেস মেডিকো লিগাল থিং। তো রিমেম্বার দিস থিং, হোয়াট এভার ইউ রাইট ব্যাক ইট উইথ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स शुड नॉट बी दिख रहा है लड़का है तुम बना रही लड़की, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। नाउ वी विल डाइव इनटू दिस थिंग्स, लेट अस टेक, আমি জানি না কোনটা মেল কোনটা মেল বিকজ আই নট স্টাডিড ইট প্রপারলি, हम तो लाए थे ऐसे ही। अच्छा ये बात देखो, फर्स्ट व्हाट वी विल सी, तो प्यूबिस नहीं देखेंगे भाई, प्यूबिस हम बाद में देखेंगे, प्यूबिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी विल नॉट सी কোথায় বেরোচ্ছে। আচ্ছা এটা কি ইনভার্টেড না ইভার্টেড, ইভার্টেড লাগছে তো ইভার্টেড, দিস ওয়ান কম্পারেটিভলি ইন, ঠিক কম্পারেটিভলি ইন তো, আচ্ছা আমার দিকে দেখলে তাহলে বেটার হবে, হ্যাঁ নাও লুক এট দিস থিং, ইভার্টেড সব ঠিক আছে, এ নিয়ে কারণ আমি সময় বেড়ে যাবে, করছিস তো এগুলো, এটা কি ভিতরে না বাইরে, ইনভার্সন না ইনভার্সন, বলো কি মনে হচ্ছে বাইরের দিকে না ভিতর দিকে, দিস থিং এটা কি, হ্যাঁ তো গনিয়ান, অনিয়ন বাগিস বলিস, অ্যাঙ্গেল অফ গনিয়ান, ঠিক তো গনিয়ানে কি এটা বেরিয়ে আছে না ভিতরের দিকে বসে আছে, কি আছে বাইরের দিকে আছে, ঠিক এই ক্ষেত্রে এটাও তো একটু তো বাইরের দিকে আছেই, একটু তো কম্পারেটিভলি ভিতরে একটু তো আছে, ওকে উই উইল মুভ টু নেক্সট ওয়ান, इन ई इन 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 है कि नहीं इन्वर्टेड, दैट मीन्स दिस इज मच मोर इन्वर्टेड देन दैट, तो हम ওটাকে একটু কনফিউশন সরাই, সো উই উইল স্টিক টু দিস, उसमें थोड़ा इन्वर्टेड तो था না, ইনভার্টেড হলে এটা কি ফিমেল, এবার আমরা বাকিগুলো কনভার্ট করব, মানে বাকিগুলো আমরা দেখব কি আছে, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট, ইট ইজ নট মাই ম্যান্ডিবল, হাউ উড আই নো, এখন লেখাও নেই আমাদের মিউজিয়ামও নয়, অ্যানাটমি মিউজিয়াম, উই ডোন্ট হ্যাভ मतलब বোনস মিউজিয়াম। আচ্ছা এবার আমরা দেখি কন্ডাইলস, কন্ডাইলস তো বড়ই লাগছে কিন্তু কম্পারেটিভলি এটা তো ছোটই, ইন কম্পারিজন ইট ইজ স্মল। এবার র্যামাস, র্যামাস ইজ বড় লাগছে মেবি বিকজ অফ এজ, বাট ফিমেলের ক্ষেত্রে জেনারেলি ছোট হবে, ठीक है। আর কি আছে हाइट ऑफ, हाँ हाइट ऑफ मेंटी, अरे यार हाइट ऑफ मेंटी कंपैरेटिवली लेस, हाँ ठीक है, फीमेल बन गया तो लेस ही होगा, ठीक है। एंड हियर अच्छा এবার আমরা কি বলবো, মেন্টাল টিউবারকেল কোথায়, अरे वाह अपेंडिक्स से मेंटल টিউবারকেল পৌঁছ गया, मेरे तो থাকার কথা না, সো ইউ গট মাই পয়েন্ট। এবার ধর পরীক্ষায় এটা দিল, আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল আই গিভ, আমি দেবো কিন্তু আমি জানি না আমি কি দেবো, যদি আমি এটা দিই इट विल डिपेंड अपॉन माई मूड कि क्या है, ठीक है।
नहीं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, ये फैक्ट है, हम तुमको छुपा नहीं रहे हैं, जो है वही बोल रहे हैं. इट विल डिपेंड अपॉन माई मूड व्हाट इज दिस. ठीक है, उस समय मुझको क्या लगता है वो हमको नहीं पता. तो अगर आपको एग्जाम पे मिलता है, आप इसको क्या बोलोगे? लड़का या लड़की? फैक्ट के साथ बोलोगे. यू स्टैंड योर ग्राउंड. वाई? बिकॉज देयर इज अ कन्फ्यूजन. थोड़ा सा ही सही कन्फ्यूजन है. একটু ইভার্সন তো আছে, নট লাইক দ্যাট, বাট চান্সেস কি এটা ফিমেলও হতে পারে. নাও थोड़ा बहुत ক্লিয়ার হুয়া? শুরু কিন্তু এখান থেকে করতে হবে. আচ্ছা ঠিক আছে, এজে পরে আসছি. এনি কনফিউশন ইন এজ ডিফারেন্সিয়েশন ডিটারমিনেশন? স্কালে এনি কনফিউশন? স্কাল বলতে পারবি? ম্যান্ডিবল? ডান. এবার আমরা এখানে আসি. we will try to see what it is. हाँ बोलो ये क्या है? हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक गॉड वापस देखे गया. এটা কি হতে পারে? উপরেটা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, we will not get the slope or vertical, but we can actually. আমরা এবার স্কালটা পুরো উইথ ম্যান্ডিবল আসবো, এক্সেপ্ট দ্য টিথ, we will study the teeth later. ঠিক আছে, স্কাল থেকে দেখো না, বাকিটা তো আছে. স্কালে ধর ফোরহেডটা থাকছে না, দেবো না, ইউ টেল. হ্যাঁ, ওয়াই মেল? আচ্ছা এক মিনিট, এক মিনিট, মেল না ফিমেল? এভরিবডি এগ্রি দ্যাট দিস স্কাল বিলংস টু আ মেল পারসন? हाँ है ना? वाई? एक मिनट, वाई स्टार्ट. वाई विल इट बी मेल? जो भी मन में है बोलो, सच बोलना. ब्रॉड? ब्रॉड ही बोली तो ठीक सुने जी. तो हिज पॉइंट इज इट इज ब्रॉड. सेकेंड, अच्छा बॉस है बॉस. ओके, बिफोर वी गो देयर, वी हैव अ forehead which is supposed to be what? এদিকে দেখ, it is not like this. একটু স্লোপড. हाँ स्लोप. सेकेंड, थर्ड पॉइंट ग्लेवेला. ग्लेवेला सबका फेवरेट है क्या? प्रोमिनेंट ग्लेवेला. देन फ्रंटो. ठीक है, समझ गए. फ्रंटो नेजल एंगल, वेरी गुड. उसके बाद अच्छा स्क्वायर है. नाउ वी गॉट अ स्क्वायर वर्ड. स्क्वायर ऑर्बिट. আচ্ছা ফিমেলের ক্ষেত্রে এইখানটা কিন্তু বিশাল শার্প হয়, দিস ওয়ান ফিমেলসের ক্ষেত্রে. ঠিক আছে, লেট ইট বি. দিস ইজ মাচ মোর প্রমিনেন্ট অ্যান্ড ল্যাটারালি প্লেসড. এটা কাটলো যে কেন, খুব ভালো ছিল আমাদের জন্য. নেভার মাইন্ড, কাটলো তো অ্যানাটমির জন্য. নাও হ্যাঁ, ইয়া এদিকে কি আছে? এটা এটা কি বলে? কি আগে কি বললি? ম্যাস্টার. ঠিক আছে, ঠিক আছে. ম্যাস্টার প্রসেস wide, small, blunt, sharp, female. ठीक है. नाउ মাসেলস ইন, এদিকে মাসেলগুলো দেখ, এদিকে এদিকে দেখ, পুরো স্মুথ কি দেখতে পাচ্ছিস? গুড আই, দেখতে পাচ্ছ এখানে? এটা কি স্মুথ না রাফ? রাফ. ওয়াই? চাপ নয়, ওয়াই? মাসেল ইনসারশনের জন্য. নাও উই কাম টু টুডেস টপিক, ম্যান্ডিবেল. ম্যান্ডিবেল এটা দেখ, কি সিম্পাইসিস মেন্টি, প্রমিনেন্ট তো অবভিয়াসলি, বাট ইট ইজ লার্জ, গ্রেটার ইন দ্য টার্মস অফ. আচ্ছা তারপর কি ছিল? रैमस. ব্রড. ঠিক আছে, आप सब मेरे साथ हो ना? ব্রড. এদিকে কন্ডাইল তো দেখা যাচ্ছে না, ঢুকে গেছে, ভেঙে যাবে. কন্ডাইল शुड बी ब्रॉड, होना तो चाहिए यार. है तो ব্রড है. ঠিক আছে, ভেঙে গেলে আমাকে অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট. আচ্ছা নাও एंगल ऑफ गोनियन की, এটা কি দেখ? सेमी एक्चुअली, बट थोड़ा अगर हम बोले थोड़ा मोर ऑप्टिम्स. लेट अस assume it is more obtuse. It is not actually, but कोई नहीं. Angle of gonion in case of male should be angle of gonion, angle less obtuse and also everted. ठीक है, এটা কি রকম শেপ? হ্যাঁ চিন, এরকম তো নয়. ঠিক ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ঠিক আছে, চলো গুড. দিস ইজ মেল স্কাল. ওকে, নাও উই হ্যাভ কনফার্ম ফ্রম টু সেপারেট বোনস. এটা আমরা প্রত্যেকটা পড়ার পর বলবো যে কোন বোনটা ফলো করলে হাউ মাচ অফ পার্সেন্টেজ ইট ক্যান বি কারেক্ট. এরকম নয় যে আমি একটা জিফি স্টারনাম পেয়ে গেলাম and I am saying okay the points are matching, this is male, this is female.
একটা কেস বলছি, ধর মেড আপ কেস, সাপোজ ইউ গট আ মাল্টিপল বোনস, জিফিস্টারনাম দেখে তোর মনে হলো দিস ইজ মেল, দিস ইজ ফিমেল, articulated pelvis পেলি না, but whatever pelvis you got, you articulated it and you find out to be female. Sternum male, skull तुमको मिला वो female. So now you tell me, obviously it cannot belong to one person, अर्धनारीश्वर तो नहीं होगा, तो अलग अलग होगा. Now what will you say that person is? আমি তোকে অ্যান্সার দিতে বলছি না, I am trying to get the concept. একাধিক লোক আছে, একটা কি লোক থাকতে পারে? যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে probability of correctness, যখন একটা বোন পাবো, pelvis will there is a percentage, pelvis alone can be 96% right, skull alone can be 96% right, pelvis is I think 96, skull 94, 98 না না এক হলে 98% right. Then we come long bone, স্কাল দেখে আমি একটা এক্সট্রা পাবো কি ওই রেস, ঠিক আছে, লং বোন থেকে আমি একটা এক্সট্রা পাবো কি স্ট্যাচার, সামথিং লাইক দ্যাট. তো দ্যাট ইজ কম্বিনেশন, একটাই কিছু যখন দেখাবে না. ইফ ইউ গেট অনলি স্কাল দ্যাট উইল বি গুড, ইফ ইউ গেট অনলি পেলভিস দ্যাট উইল বি গুড, বাট লং বোন অ্যালোন প্রবাবিলিটি উইল বি লেসার, 70s. হ্যাঁ, উই উইল স্টাডি দেম অ্যাট দি এন্ড অফ অল দ্য বোনস. ঠিক আছে, তাহলে এজ সেক্সুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বোঝা গেল. এনি কোশ্চেন? নো কোশ্চেন? নো, ঠিক আছে. এবার হাউ উইল বি ডিফারেন্সিয়েট অ্যামং, কি ডিফারেন্সিয়েট করবো? আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, হাউ উড বি আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা রেস কি করে ফাইন্ড আউট করে? দোজ হু হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড, গুড, রেস ফ্রম স্কাল. যারা অ্যাটেন্ড করেনি তাদের জন্য, রেস ফ্রম স্কাল কি করে অ্যাটেন্ড ফাইন্ড আউট? Sutures, you have attended the class, but sutures is the wrong answer. It is helpful, but for something else. Race की करे बेर करबो from skull. तुम तो किए थे अटेंड फर्स्ट क्लास मिस करने के बाद. रेस की करे देखबे, रेस देखबो कि देखबो ना, या रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे सर, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा. हाँ, how would you identify race from? ফার্স্ট থিং তো রেস বললাম, একটা ইন্ডেক্স বলেছিলাম. হ্যাঁ, यस, क्या इंडेक्स का नाम है? स्कल इंडेक्स. আর একটু ভালো নাম, ল্যাটিন নাম কি হতে পারে স্কাল ইন্ডেক্স? স্কালের ল্যাটিন কি হতে পারে? হ্যাঁ, তো বলো না, সেফালিক ইন্ডেক্স. হোয়াট ইজ সেফালিক ইন্ডেক্স? ইন্ডেক্স যখন কারোর থেকে কারো ভাগ বিভাগ করবো, ইনটু করবো, কার সঙ্গে কার ভাগ করবো, কার সঙ্গে ইনটু করবো. breadth and length, है, breadth and length divided by something. किसका breadth किसका length? Of course it will be 100 ना. किसका breadth किसका length? CMA of course ना. This is not a good answer. Of course it's not. CMA গেলে বুঝতে পারবি কি of course নয়. রেশিও আর রেট মে এসতে CMA এখন রেশিও রেট আসেনি না. ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর রেশিও এন্ড রেট. CMA হবে রেশিও এন্ড রেট. তো CM যখন পড়বি রেশিও এন্ড রেট কমবেট. हाउ विल यू मेजर इट? যেটা তোরা জিজ্ঞেস করলাম এত কিছু. हाँ, वर्नियर कैलिपर. सर कैसे चलेगा? घर जाके पढ़ लिया करो, देखे तो नहीं बोई. अच्छा, वाई भी, अच्छा वर्नियर कैलिपर, दोस हु आर लाइक व्हाट इज इट? हाउ विल यू, अच्छा बाइपैराइटल डायमीटर কোথায় হতে পারে? व्हाट इज बाइपैराइटल डायमीटर? ठीक है, हाउ विल यू मेजर दिस? हाउ विल यू मेजर? अच्छा ये क्या, तुम पूरा क्यों मेजर करो? Diameter, circumference नहीं. How will you measure it? Scale. Very good. Thank you. Somebody answered scale. Okay. If you measure by scale, क्योंकि পুরোটা measure করতে পারবি, তাহলে how will you tape? Very good. Tape measure করলে আমি ডায়ামিটারটা চাইছি হচ্ছে এইখান থেকে এতটা, মানে এটা আমার এইখান থেকে, তো টেপ দিলে আমার তো এইখান থেকে এতটা হয়ে যাবে. So it will be more. So we won't measure it with tape. Scale টা ভেঙে যাবে. So that is why we will use what? Vernier. Vernacular तो ग्रामर बन गया. ग्रामर नहीं करने का. Vernier caliper. How does it look? It looks like this. Physics पढ़े थे ना? Physics वाला
এখনো আছে, ফিজিক্স এখনো থাকবে। ঠিক, এটা কেন দেখাচ্ছি, পরীক্ষায় দেবো, মাপতেও দেবো। দেখো তখন তুমি ভার্নাকুলার বললে চলবে না, ভার্নাকুলার লাগে ফেল। ভার্নিয়ার, ঠিক আছে, ভার্নিয়ার কি ক্যালিপার, সাইড ক্যালিপার, এটা টাইপ অফ সাইড ক্যালিপার। ঠিক আছে, তা আমি আর বেশি ফিজিক্সে যাচ্ছি না। আইডেন্টিফিকেশন তো মিনিমাম, যদি কাজ করা শুরু করে, তেল টেল লাগিয়ে যদি কাজ করাতে পারি, তাহলে দেখা যায় রেস্ট বের করতে দেবো। ঠিক আছে, আফটার দ্য ক্যালকুলেট করে উই উইল ফাইন্ড আউট আ রেস। ওটাকে আমরা কি 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 রেস আছে, ডলিকোসেফালিক, মেসেটোসেফালিক, নিগ্রয়েড। ঠিক আছে, ওর উপরে একটা বইতে পড়ে নিস, ওখানে একটা মানে স্পেসিফিক 80 to 74 টু ইজ ডলিকোসেফালিক, তারপরে মেসাটিক, 80 আপ হয়ে গেলে নিগ্রয়েড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে কোনটা কোন গ্রুপের মধ্যে পড়বে উইল ডিপেন্ড আপন তুমি কি পাচ্ছ আফটার দ্য সাম। Biparietal diameter divide by, that is greater breadth of skull, divide by length, that is glabella to occipital protuberance, into 100. OP is occipital, OP বলিস না ভাই, ওটা আমি শর্ট করে লেখার জন্য এখানে OP লিখেছি। প্লিজ ডোন্ট সে OP, OP মেরা ये वो है। ठीक है ना। अच्छा, नाउ we come to age determination of skull। अच्छा बोलो यार जिसने अटेंड किया था, हाउ विल वी फाइंड आउट एज? पहले पहले ना, व्हाट आर द, हाउ डू वी फाइंड आउट एज, नॉट व्हाट आर द थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट इसका साइज। अच्छा ठीक है, अच्छा छोटो बच्चा छोटो ही होगा, ठीक है ना साइज, चलो ठीक है। सूचर क्या है, क्या है, फ्यूजन, फॉन्टेनेल्स, तो क्या हुआ साइज, फॉन्टेनेल्स, सूचर, फ्यूजन, एंड देन और एक कुछ था, और কিছু আছে, দেখ দেখ স্কালটা দেখ, ব্ল্যাকবোর্ড তো বন্ধ করলাম, স্কালটা দেখ, और क्या मिसिंग है स्कल में, क्या है एक चीज, हाँ बोला ना, टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट, टीथ। ठीक है, তাহলে কি কি হলো, সাইজ, ফন্টেনেলস, एक के बाद एक, साइज, fontanelles, fusion of sutures and teeth, eruption of teeth। Let us complete the sentence, eruption of teeth। ঠিক আছে, fontanelles types, fontanelles কি কি হয়, fontanelles শুনেছিস তো, কেউ তো বললি fontanelles, তুই তো বললি, apart from him anybody have listened to fontanelles? কে কে শুনেছিস হাত তোল, अच्छा কে কে শুনিস নি হাত তোল, वेरी गुड, वाह। और तुम लोग अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथी लोग भी नहीं जानते हैं, तो डोंट फील सैड। हाँ भाई, फर्स्ट बेंच, फॉन्टेनेल्स জানিস, এন্টিরিয়র, এন্টিরিয়র 6 মান্থসের কাছাকাছি জোরে ফন্টেনেলস, এখানে একটা ফুটো থাকবে এইখানটায়, ওকে এরকম থাকবে, रीड पढ़ना फॉन्टेनल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा सुचर, फर्स्ट सुचर टू फ्यूज ना, दोज हु हैव अटेंडेड फर्स्ट सुचर टू फ्यूज, बोलो बोलो, फर्स्ट सुचर 18 से पहले एक फ्यूज होता है। अच्छा কি কি সুচর আমরা পড়বো ওটাকে না দেখে, हाँ अब बोलो सुचर क्या क्या है, व्हाट आर द सुचर्स, लैम्बडॉयड, पैराइटल, हाँ कोरोमंडल, सजिटल। अच्छा बताओ, ठीक है कॉन्फिडेंट बंदे, विच इज वेट, दिस वन, वाह ये लैम्बडॉयड, তুই অন্য কিছু বলছিস কেন, এটা কি, সেজেটাল সুচার, দিস ওয়ান করোমন্ডল, কোরোনাল, দিস ওয়ান लैम्बडॉयड, एनीथिंग मिसिंग, इतने क्या है, बेसिस स्फेनॉइड। ठीक है, हियर हियर, ठीक है, बेस बेसी नॉय बेसी, हियर दिस वन, ठीक है ना, दिस वन मेटोपिक, मेटोपिक कौन जुड़े, 2 years, 2 years तक मेटोपिक जुड़ता है। ठीक है, मेटोपिक মনে রাখবি ভাই, मेटोपिक
First feature to fuse is metopic. আচ্ছা, after metopic then ওই দেখ ওই কোনায় বেসি অক্সিপিউট ফিউজেস 18 to 21 একদম বক্স, ঠিক আছে 18 से 21 টাইম কটা বাজে 18 to 21, ঠিক আছে। দেন স্যাজাইটাল, স্যাজাইটালকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। অ্যান্টিরিয়ার, অ্যান্টিরিয়ার কোথায়? সামনেরটা, 3 ভাগে ভাগ। অ্যান্টিরিয়ার 1/3, মিডিল 1/3, posterior 1/3, posterior 1/3 fuses at 30 to 40, তারপর anterior, anterior fuses at বলো বলো anterior sagittal fuses at 40 to 50 और बीच वाला मिडिल 50 to 60, ठीक है। उसके बाद नहीं तो एंटीरियर पर কোনটা ফিউজ করবে? সরি, posterior पर anterior and also lambdoid, अच्छा सॉरी lambdoid will be 30 to 35 to 40, 30 to 50 ধরে না পুরোটা, but 35 to 40, 45 to 50, and then here also coronal, coronal will be 60, ठीक है। अच्छा, this is squamous part of temporal bone, 60 fuse হয়, ঠিক আছে। 50 তে 60 তে ফিউজ হয়, ফিউজ। আচ্ছা, এবার কোনটা ফলো করব আমরা ফার্স্ট? which one will have the more probability, মানে predicting probability কার বেশি? হ্যাঁ, না না, যেটাকে তুই শিওর শট মানবি, যার ওকে স্যাজিটাল ফিচার, মানে এরকম ভাবে তুই ফলো করবি। দিস ইজ sagittal will have more predicting probability apart from sagittal, after sagittal lambdoid, তারপরে coronal। এজ ডিফারেন্সের জন্য নয়, কারণ এজ ডিফারেন্স অ্যান্টিরিয়ার পোর্শন আর ল্যামডয়েড কিন্তু একই রকম অলমোস্ট। অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়র যদি মেলাস 40 to 50, 40 to 60 অ্যান্টিরিয়ার মিডল, 40 to 60 হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার মিডলে, আর ল্যামডয়েডে কি হচ্ছে 35 to 50। तो sagittal will have more say, boss sagittal है, ऐसा याद रखना। Now skull sutures fuses from, skull suture কি করে ফিউজ করে? কোনটা আগে? স্কালের কটা টেবিল আছে? স্কাল বোনের কটা টেবিল আছে? টেবিল 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 চেয়ার টেবিল। আচ্ছা, এটা কি দুটো টেবিল আছে দেখা যাচ্ছে? हाँ, इनर आउटर, इनर कौन सा है? ये वाला, दिस वन। तो কি বলবো ল্যাটিন ভাষায়? हाँ, डाई। अच्छा, वेरी गुड, डाई। डाई नहीं, एक्टो एंडो, एक्टोक्राइन एंडोक्राइन, हाँ, তো একটো এন্ডো। তো এখানে স্কালটা কোনটা জুড়বে? বোদ্ধা কথা এটাই, আগে ভিতরেটা জুড়বে না বাইরেটা জুড়বে? ভেতরেটা জুড়বে, একটো টু এন্ডো, ঠিক আছে। তাহলে ফিউশন কোত্থেকে শুরু হবে? আন্দার সে বাহার, ঠিক, ভিতর থেকে বাইরে, ঠিক আছে। তার মানে ভিতরের ফিউশনগুলো আগে জুড়বে। কনফিউশন হলে তোকে ভিতরে দেখতে হবে, কনফিউশন अगर होगा तो तुमको अंदर देखना पड़ेगा, लाइट देखे जुड़ेছে কি জোরে নেই। अच्छा, এবার टेल मी फ्यूजन की করে देखते लगे? फ्यूज तो हो रहा है, पढ़ लिया, मतलब रट लिया, फ्यूजन है कि नहीं समझना पड़ेगा। अच्छा, এবার আমাকে বলো, আচ্ছা দিস হ্যাজ দিস ফিউজড, এই পার্টটা খালি আমি এজ জানতে চাইছি না, এই পার্টটা কি ফিউজ করেছে? এই পার্টটা খালি, এই পার্ট, এই পার্টটা কি ফিউজ করেছে? হ্যাঁ না না, that means it is more than 21। आगे जो भी एज है we will discuss it later, it is more than 21। so this is how a fused bone looks like and this is how a not fused bone looks like, ठीक है। अच्छा, এই পার্টটা কি ফিউজ করেছে? কি রে, এই পার্ট ফিউজ করেছে? করেনি। so this is how a not fused bone looks like। ওই তো দেখাচ্ছি, এটা কি দেখে তোর মনে হচ্ছে জুড়েছে? জুড়েছে কি? জোরেনি, জোড়া মানে ফিউশন, ঠিক তাই তো নাকি? এটা হচ্ছে, এটা কি এখানটা কি আছে? বেশি অক্সিপিউলেন্ট, বেশি ফেনয়েড, কখন জোরে? 18 to 21। এখানে কোনো খালি জায়গা আছে ওরকমের মতো? নো, ইট লুকস লাইক ওয়ান বোন। কি রে, তুই আছিস তো? বুঝতে পারছিস তো? জুড়েছে কি কিছু? না,
भाई टेंशन नेওয়া দরকার নেই, इट्स ओके, हैपेंस, कोई नहीं, ख्याल में फोन नॉर्मल है, वापस आ जाओ। এটা কিছু জুড়েছে, কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছিস মাঝখানে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছিস কিছু? আচ্ছা, দিস ইজ হাউ আ ফিউজড বোন লুকস লাইক, ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ আ নট ফিউজড বোন লুকস লাইক। মেন্টাল ফোরামেন, ভেরি গুড, পড়ে এসছে একজন, পড়ে এসছে। মেন্টাল ফোরামেন তো একটা পাবো আমরা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট शुरू से बोलो ना, वो सब ठीक है, बेसिक से बोलो यार, बिग नेम, साइज, साइज, आर आर आर, अरे वो डिटेल्स में बाद में जाएंगे, साइज आर, दांत, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, टीथ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এট বার্থ ছোট দেখতে হবে, আস্তে আস্তে বাড়বে, আবার বয়সকালে কিন্তু একদম কোনায় দেখ, ওল্ড এজ। I don't have a baby mandible. This is how an adult mandible looks like, and this is how an old mandible looks like. এখানে তো দেখতে পারবি যে অ্যালভিউলার ফোরামেন গুলো, দাঁতের ফোরামেন গুলো ইজ না একদম নিউবর্ন, অফকোর্স ইট ইজ ওল্ড, নিউবর্ন হলে আরো পাতলা হতো, ওকে। নাও ইনফ্যান্ট, আচ্ছা আমরা কিন্তু এক্সাক্ট বলতে পারবো না, উই উইল এস্টিমেট, নট আগে যেরকম স্কালের সঙ্গে এই করলাম ওটা আমরা এখানে করতে পারবো না। সো উই উইল ডু এস্টিমেট কি ইনফ্যান্ট মানে অনলি ফ্রম ম্যান্ডিবল, নট ফ্রম টিথ। ম্যান্ডিবল প্লাস টিথ ডিফারেন্ট স্টোরি, ঠিক আছে। তো অনলি বাই লুকিং এট ম্যান্ডিবল উই ক্যান সে ইনফ্যান্ট, অ্যাডাল্ট অর ওল্ড। কি কি দেখলাম? বডি উইল বি, দেখে বল ভাই, শ্যালো ইন কেস অফ ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ওল্ড। শ্যালো হবে বাচ্চা আর বড় বুড়োর ক্ষেত্রে, কোথায় গেল? বুড়োর ক্ষেত্রে বাচ্চা, এই সরি, অ্যাট বার্থ অ্যান্ড ওল্ড এজ, ঠিক আছে। র্যামাস শর্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে, আর লেস অবটিউস, আর অবটিউস তোর ক্ষেত্রে ইয়েতে। मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन क्या है? हाँ, वेरी नाइस। मेंटल फोरामेन কোনটা? কিগুলো বাড়ি পড়ে যাবে, দেখি মেন্টাল ফোরামেন কোথায়? এদিকে দেখ, মেন্টাল ফোরামেনটা কোথায় আছে? কোথায় আছে মেন্টাল ফোরামেন? টিপে কোথায় এটা আছে? মিডে আছে। টিপ কোথায় ভাই এটা? আমার আঙ্গুল দিয়ে কি হবে? রেসপেক্ট ম্যান্ডিবল রেসপেক্ট বললাম। ওয়্যার ইজ মেন্টাল ফোরামেন হিয়ার? হ্যাঁ, মিড, নাও হিয়ার। আচ্ছা এদিকে দেখ, এদিকে আরো ভালো। ওয়্যার ইজ মেন্টাল ফোরামেন? উপরের দিকে, ঠিক এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস মেন্টাল ফোরামেন কোথায়? না না, তো এটা তো নাকি, এটা এটা উপরে আছে, দাঁতের কাছে আরো, তো ইট উইল বি ওল্ড, নিয়ার অ্যালভিউলার মার্জিন, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। বাচ্চার ক্ষেত্রে আরো নিচে হবে, কেন? বাচ্চার কি শ্যালো, সিম্পল শ্যালো এত কম। নাও কন্ডেলার প্রসেস, কন্ডেলার প্রসেস লেভেল 2 করোনয়েড ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে না। অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে মিডওয়ে, ইধার দেখো না, অ্যান্ড এর ক্ষেত্রে লেভেল, ঠিক আছে, ইলংগেটেড অ্যান্ড প্রজেক্টেড। লেভেল আর করোনয়েড প্রসেস ইলংগেটেড एंड प्रोजेक्टेड ऊपर। सो ये क्या है? एडल्ट, एंड दिस इज सेम ही है, ओल्ड মানে एट द सेम लेवल, এটা একটু উপরে, ঠিক है। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन infancy, adult and old. Now the main thing comes, daat, types of teeth we have। अच्छा ওটা তো যাচ্ছি না, टाइप्स परमानेंट, टेम्पोरारी। हम लोगों में क्या होगा? बेसिक एज ग्रुप তোদের কত? তোর লোক, তোদের এজ গ্রুপ কত? বেশ এভারেজ মিন এজ গ্রুপ কত? 20, 21। अरे भाई ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वी एग्री टू योर डिसएग्री, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वी ऑल हैव टेम्पोरारी, परमानेंट टीथ, ठीक है। टेम्पोरारी और परमानेंट এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন নেক্সট ক্লাস। বাট নাও টিথস, বলো अब तुमको पता है, बोलो। দাঁত কি কি আছে? এতক্ষণ তো বলছিলিস।
বা কি বললি কি হ্যাঁ একবার এখান থেকে বল মাঝখান থেকে মাঝখানে কি আছে পাশেরটা ঠিক আছে ঠিক আছে সো ইউ হ্যাভ আ বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তো ভাই দাঁত কখন কোনটা ইরাপ্ট করছে when one প্রথমে আমরা টেম্পোরারি টুথগুলো ইরাপশন হয় সার্টেন এজ অবধি ঠিক আছে তারপর আস্তে আস্তে ওর নিচ থেকে পার্মানেন্ট টুথটা ওঠে ঠিক উঠলে আগেরটা কি হবে পড়ে যাবে ঠিক যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে पॉसिबिलिटी है हो सकता है कुछ भी हो सकता है so all these things we will थोड़ा सा very good तो we will study next class ভালো করেছি now so goes up next topic नहीं तो আরো elongate হয়ে যাবে আমার গলা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখানে now let me come to conclusion first এদিকে আমি পারছি না টানতে now we will start with কখন eruption শুরু হচ্ছে কি আমার পরে কি হবে টিথ আচ্ছা why we will study teeth forensic odontology স্টাডি অফ টিথ নেক্সট ক্লাসে আমরা করব ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি কি আমরা টিথ থেকে पाबो एज हाँ ठीक है एज और रेस उनको सब में रेस चाहिए रेस नहीं पाएंगे हम हो सकता है हमको पता नहीं जेंडर यार ओके ठीक है जेंडर वेंडर आर डीएनए वेरी इम्पोर्टेंट डीएनए যখন আমরা আননোন বডি পাই তখন আমাদের প্রিজার্ভ করতে হয় ডিএনএ এর জন্য ফরওয়ার্ড क्यों करेंगे डीएनए उसके फैमिली से मुझे क्या करना है आइडेंटिफिकेशन फैमिली मत बोलो डीएनए चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए फैमिली सही तो नहीं ना करना आए है कि अरे उससे फैमिली हमको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है ठीक है কোনটা নেব কি বললাম আমি এখন থার্ড মোলার এটা জাস্ট এমসিকিউ মনে রাখবি থার্ড মোলার না পেলে আমরা অন্য কিছু দেখব আরে না পেলে অন্য কিছুতে যাব বাট উই লুক ফর থার্ড মোলার অবভিয়াসলি এজ গ্রুপ না হলে পাবো না নাও কোনটা ইরাপ্ট করা শুরু করেছে সেন্ট্রাল ইনসাইজার 6 to 8 years lateral 7 to 9 first will be this one first molar 6 to 7 उसके बाद सेंट्रल 6 to 8 lateral 7 to 9 देखছিস তো প্রিমোলার এন্ড দেন মোলার ঠিক আছে নেক্সটে যাচ্ছি তাহলে একটা ভালো ইয়ে পাবি কোথায় গেল কি এর নিউমোনিক মনে রাখার জন্য হ্যাঁ মামা ইজ মামা এম ফর মোলার ইজ ইনসিসার পেন ইজ প্রিমোলার সি ফর ক্যানাইন মেক মেডিসিন ঠিক আছে নাও এবার খালি এজ অফ ইরাপশনটা দেখ আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এখানে বোঝার কিছু নেই তোমাকে মার্ক করতে হবে ঠিক আছে চারটা ছবি তোলো মুখস্থ করে আসবে মোলার কখন উঠছে দেখ 6 to 7 years এটা একটা জিনিস দেখ লাস্ট ফিউ মিনিটস 6 to 7 years ঠিক আছে 6 শুরু হচ্ছে 8 7 to 9 9 to 11 10 to 12 ठीक 11 to 12 12 to 14 17 to 25 तो अगर बंदा 25 साल का हो गया हाउ मेनी टीथ विल वी हैव 32 32 गिव और टेक 25 ইয়ার্স তার মানে কি 25 বছর থেকে 25 বছর অবধি we can calculate age from that ঠিক নাও স্কাল থেকে আমরা কখন থেকে কখন পাচ্ছি ফরগেট মি টপিক 18 থেকে 60 এবার ধর বেসি অক্সিপুটটা সরি কি নাম ওটার বেসি অক্সিপুট আর বেসিস স্পিনালটা ইয়ে আছে 21 কিন্তু উপরটা একটা আছে আমাদের স্কাল বাই দ্য ওয়ে আগের ক্লাসে যারা ছিলিস তারা দেখেছিলিস ওখানটায় কিছু জুড়েছে কিছু জোরেনি 30 to 40 নাও হ্যাঁ 30 to 40 posterior aspect নাও এইবার ইউ ক্যান কোরিলেট বোথ দ্যাট তুই দাঁতও পাচ্ছিস অ্যাটলিস্ট আপার জ সুচারও পাচ্ছিস ফ্রম দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু ব্রিং দ্য রেঞ্জ এক্সাক্ট কখনো হবে না রেঞ্জ লেস অ্যাপ্রক্সিমেট যখন 15 এখন 10 এ নেমে আসছে বাট 25 বছরের উপরে কিন্তু দাঁত উইল নট হেল্প ठीक है 18 से आगे स्कल विल नॉट हेल्प ठीक
So 18 to 25 years, good period for both. মানে তোদের ক্ষেত্রে। So give me your skull and your teeth. ঠিক আছে না? আচ্ছা নাও যদি 14 বছর হয় 14 years, how many teeth will that person have? 14 বছর হলে 14 হ্যাঁ 28 ঠিক আচ্ছা এরপর এদিকে দেখ 8 years सेंट्रल इंसिजर एंड अपर इंसिजर शेड्स शेडिंग हो ना आएगा शेड करेगा 8 বছর লাগছে लैटरल इंसाइजर्स 9 10 मोलर 10 so this is confusion so this is a very interesting period that we will take in next class ঠিক আছে আজকে অবধি বোঝা গেল আর বেশি ডিটেইল যাব না ওকে glomerular structures and functions. Yes or no? In physiology, what is the structure of glomerulus? In glomerulus, there is glomerular filtration. Okay. Something like that. From this side, afferent, and this side, efferent arterioles. Okay. So in microscopic structure, three important things that forms the glomerular filtration, or you can say filtration barrier. One is podocyte and its food processes. Okay. Second is glomerular basement membrane. Okay. And third is endothelium. So anything, either water, any solutes, protein, lipids, RBC, WBC, whatever wants to pass, they must cross this barrier for filtration to come into urine. Okay. কি মাইকটা পেলে normally RBC passed. Can RBC pass this barrier? RBC, WBC? No. Mainly water, solutes like sodium, potassium, magnesium, albumin can cross this barrier. Okay. So one important thing is albumin. So in blood, normal albumin concentration is 5 in blood, but in glomerular filtrate it's about what does it mean? That means all albumin cannot pass this barrier. Okay. Why this thing happen? What do you think? What are the barrier for albumin to cross this barrier?
First is size of the albumin. It is larger than the pore site. First. Second, normally albumin is negatively charged, and this glomerular basement membrane also negatively charged. So in negative netting there is dissociation, okay, or repulsion you can say. So that's why normally albumin cannot cross, or there is minimal passage of albumin into urine, okay. This 0.4 again reabsorbed in the tubules, okay. So normally per day albumin excreted through urine is very minimal amount, okay. Now what happened if this barrier become disrupted? Suppose it is become permeable to albumin, what happened? More and more albumin comes into urine, okay. So in blood what happened? There is decreased albumin, okay. It is called hypoalbuminemia. In blood. So first one is there will be development of edema, okay. Why that is edema? So edema class e পড়িছিলাম, কাদের ক্লাস ছিল? So as there is low albumin in blood, there will be hypoalbuminemia that leads to decreased plasma oncotic pressure. That's why there is retention of fluid in the extracellular space, okay. Albuminemia, body tries to produce more protein in the blood, okay. So there will be increased lipoprotein synthesis. That leads to hyperlipidemia. So in blood there will be increased lipid. Okay. Anything else due to loss of albumin? There will be hypocalcemia. Why there is hypocalcemia? Into hypoalbuminic condition, forms of hypocalcemia, but the total serum calcium reduces due to low albumin, okay. So then you have to find out the corrected calcium. So what is corrected calcium? So corrected calcium is this measured calcium So this is the formula for corrected calcium. If albumin reduces, serum total calcium will fall, okay. But it is not true hypocalcemia, because ionized form can remain normal. How much in blood? 9 to 11. You have made it 7.5. Yes, obviously. Plus 0.8, 4 minus 2.5 is a corrected calcium, okay. Acha.
Why there is edema in case of hypoalbuminemia? Yes, it's to decrease oncotic pressure. This is called underfill hypothesis. So underfill hypothesis. Edema again also due to increased RAS activity. What is RAS? Renin, angiotensin, aldosterone system. There is activation of this pathway that leads to there is increased extracellular volume and there is edema. Okay, this is called কি খুব ডিফিকাল্ট এগুলো জিজ্ঞেস করবে এক্সাম হোয়াট ইজ আন্ডারফিল হোয়াট ইজ ওভারফিল হাইপোথেসিস ফর ইডিমা there is increased atherosclerosis. হলো what is nephrotic syndrome? What is nephrotic syndrome? Characterized by or the nephrotic range proteinuria. There is massive loss of protein in the form of albumin due to glomerular disease. Okay, how much? If you calculate according to body surface area, it becomes more than 2 gram per meter of body surface area. Okay, this is called nephrotic range proteinuria. কি তোরা শুনছিস না শুধু জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্স? ঠিক আছে চলবে, অসুবিধা নেই। In adult, what is the body surface area in adult person? Is approximately 1.73. So it is around more than 3.5 gram per day. Okay, so huge amount of protein excreted through urine. Okay, and another term is called selective proteinuria. What is selective proteinuria? That means there is selective passage of some protein. In case of nephrotic syndrome, is selective for albumin. If one specific type of protein excreted more than 85% of total excreted protein, it is called selective proteinuria. In case of nephrotic syndrome, this selective protein is albumin. That are hyperlipid and
lipiduria means excretion of lipids in urine. Okay. Fourth is plus minus hypertension. Hypertension may or may not be present, but hypertension definitely present in nephritic syndrome. Okay. কি খুব ডিফিকাল্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম মনে রাখা? হ্যাঁ, জাস্ট প্রোটিন অ্যালবুমিন বেশি বেরিয়ে যাবে মানে বাকি প্রবলেমগুলো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? প্লাস হাইপারটেনশন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আর কি কি হতে পারে? হোয়াট আর দ্য মেটাবলিক কমপ্লিকেশনস? আর কি কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে? এটা তো অ্যালবুমিন লস হয়ে গেল, কোলেস্ট্রল বাড়লো, ঠিক আছে, হাইপার টেনশন হলো, আরো কিছু আছে? Or metabolic, you can say that's complications, all complications. There is increased incidence of venous thromboembolism, increased risk of thrombosis. Why? In nephrotic syndrome there is increased risk of thrombosis. কি মনে হয় কি হতে পারে? Two important antithrombotic. You have studied na the cascade, coagulation cascade, antithrombin 3. Second is plasmin. What is plasmin? What is plasmin? রে তোরা কি কিছু বল, ঘুমাচ্ছিস? এই সময়টা এমনি ঘুমানোর সময়, ক্লাস দিয়েছে। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ প্লাজমিন জানিস তো, বল কি? হ্যাঁ, suppose there is a thrombus formation. What happened? Intravascular thrombus. There is one important component in blood called plasminogen. Yes, plasminogen. Okay. There are some normal plasminogen activator. Whenever there is thrombosis, this plasminogen activator activate the plasminogen into plasmin, and plasmin cut the thrombus and dissolute the thrombus. Okay. Now, streptokinase. Have you heard the name streptokinase? Thrombolytic drug. Same pathway. They activates the plasminogen. Okay. কিছুই নেই। So there is increased risk of thromboembolism, approximately 10 times, very high risk. Okay. Anything else? আর কিছু আছে? There is increased risk of infection.
there is increased risk of infection. Why? Due to antibody also lost in urine, and as there is generalized edema, there is stasis of fluid. Stasis of fluid can act as a good culture medium. Okay. There will be third space fluid collection, like if the pleural effusion, if it is collected in peritoneal cavity, called ascites, and if it is collected in pericardial space, it's called effusion, that leads to respiratory distress, distension of abdomen, etc. তো এগুলো পরে পড়বি অনেক ডিটেলসে, এখন জাস্ট জেনে রাখ। Now, what are the types of nephrotic syndrome? What is the types? Yes, one is primary. Third one is classified. Okay, so primary, what are the types under primary? One is called NCGs, ঠিক আছে? Membranous nephropathy, and third is FSG or FSGS. Okay, focal segmental glomerulosclerosis, ঠিক আছে? These are primary types. Secondary to other systemic diseases, like most important is diabetes mellitus. Good. Second, systemic lupus erythematosus. Third one is amyloidosis. Okay, there are other diseases also. These three are important. Okay. Acha. There will be some infections secondary to some infection like hepatitis B, HIV virus. They can cause secondary form of nephrotic syndrome. Okay. Some drugs. Can you name some drugs that can cause nephrotic syndrome? No. NSAID, most important. Nephrotic syndrome. Second, psychiatry যখন পড়বি লিথিয়াম পড়ে নিবি। Third one is gold.
Gold can cause nephrotic syndrome. Fourth, penicillamine. Yeah. Interferon. Have you heard the name interferon? Interferon. ठीक है? Can cause. अच्छा. হলো মোটামুটি congenital due to some gene mutations. Yes, good. NPHS 1 and 2. Okay, so there are two types. NPHS 1 mutation, NPHS 2 mutation. NPHS 1 codes for, yes, good, podocin, and NPHS 2, which protein? Kire bol, which protein? Nephrin. এগুলো অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ কোশ্চেন, জেনে রাখতে পারিস। NPHS 1 and 2 কি এইটুকু মনে থাকবে না? ক্লাসিফিকেশন অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এবার ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ পড়তে হবে, মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, ঠিক আছে? Syndrome. To diagnose any disease, what are the components for workup? Clinical features, signs, symptoms, etc. Investigation. You can some imaging study. Some cases in okay. Now, what are the laboratory parameters? Routine investigation. What are the findings? Okay, serum albumin less than 4, frequency 3.5. Urine examination, very important. In case of nephrotic syndrome, what are the urinary findings? First one is protein. Urinary protein estimation. You can measure 24 hours urinary protein. You have to collect 24 hours urine and you have to send this urine sample for total protein estimation. Okay. Second, you can for protein estimation. There will be 3 plus or 4 plus in dipstick. Spot urine, dipstick examination. Strip পাওয়া যায় মার্কেটে আজকাল, খুব ইজি, ঠিক আছে? You can do urinary protein by creatinine ratio. Protein by creatinine ratio. Ratio এখানে লিখছি কেন? So if this ratio is more than 2,
It is suggestive of nephrotic range proteinuria. Clear? শুনতে ইচ্ছা করছে না? তাহলে ইউরিনে কি কি পাবি? প্রোটিন এস্টিমেশন ফার্স্ট। সেকেন্ড কি করতে পারিস? মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন। মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনে কি পেতে পারিস? এই হতো তো কিডনিতে চলে গেল, ইউরিন বলছি। মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া। There will be microscopic hematuria, okay, plus minus, may or may not be present. What is microscopic hematuria? How it is defined? What RBC? If there is more than 2 RBCs per high power field, তো দুটোর বেশি আরবিসি যদি হাই পাওয়ার ফিল্ডে পাস, সেটাকে বলবি মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া। আর মাইক্রোস্কোপিতে কি পেতে পারিস? বল বল। লিপিড এক্সক্রিশন হচ্ছে, লিপিড কাস্ট পেতে পারিস। লিপিড কাস্ট, or it is also called waxy cast. ফ্রদি ইউরিন হতে পারে, ওটা তো ম্যাক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন হয়ে গেল, ঠিক আছে। কি হলো, বুঝলি কিছু না? কিছুই বুঝলি না?